Tata, vabbè te ne costa le vene. In mastato se ne costa. E non c'è sta. E kuda dingosti mi sa? Nasıl söyledin? Hemşire korba. Yok. Çağırsa. Yok. Yok değil, ça. Ha? Örtü, örtü. İmakçıge mama ve obşesla farbeş kaynağına yes. Yani içmez asım hani varmena gupta asım işte sivreskeller yani içmez asım çıkayım ama hani tabi kıdanar mama ve oyuna lizun karbera nasıl geldi. Oynar. Bunu niye büktün sen? Ha, o kadar hadi. Avalı bunu soyulur. Hibi günü çıkışa. İmugunes inçama no afkideste yani. İnşallah. İnçama amponu vazonsak. Yazış gidiyor. Zengin sana. Hem zengin nuşan hem alkariye zobolak. Ha. Ziyap inçak. Bu sefer nasıl 30 kilo. Soretsu mumun. O. İnsan meluzuz inçi kirçuni anu ben inçi çuni melizuz. Obşesak inçimek. Keuçko inçikçko. Sade harbiko inçan mole vazata. Hı, a, hu, ok. Çıkarayım örtü. Valok. İnçaz. Tanya mumun sovetsu ala kartuşu. İ, hı, o. Bu ve Buna lasa tanya. i o güzel. Ya bu ne okumuyoruz? Bu bitti. Kardeşim selamun aleyküm. İsa sayes melizusa. Moroz, dadoz, baboz, sorvaz lizua. Daha ke melizuz moliyazi. Karbeçi gayin. Mezmonştu mezakçıge kiçmek ida bizige tanyan. Karbeçi ga. İsa melizoses bone içmeze laç gideyim. Şidakasız ama mek bile ilk harbi bu yani Pesa omşes. çoğu işte Türkçe harbi. Maktabin sorvetsak işte. Harbuşe. Melizuz maktabin gebakana ton mesaf. Gayba. Dedenin, babaannenin, kardeşlerinin, kuzenlerinin, herkesin sesini duyduğun evde bazen hiç ses olmuyor. İnsanı hüzünlendiriyor. Yani bir gün bu topraklarda hemşincenin konuşulmadığı, insanların yaşamadığı, çoraklaştığını düşünmek bile istemiyorum. Bu ülkeyi yönetenler insanları kültüründen kopardığında bunu insanlara dayatıyorlar mesela. Konuşma, sus, Türkçe öğren, Türkçe eğitim al. Bir hemşinliden yaylayı aldığında aslında hemşince de ölüyor. İşte zaten hemşince yaylalardan indikten sonra yok olmaya başladı. Ağaçların dili var mesela. Kendi aralarında konuşurlar. Benim için bu ormanların dili hemşincedir. Bizveste onun de var. Bizveste diğerli olsun. Daha da soğuz. Torune soğuz sen olsun. Daha da karboğaz, torda karboğaz, tuna karboğaz.
Başka bir hikaye. Hoş geldiniz. Sesim duyuluyor bu sefer. Tamam, harika. Parev, Foşapsi, Ola, Shalom, Yasas, Sastipye, Piereres, Shlomo, Zadravey, Hela Do Kauba, Shishipzuaka, Rojbaş, Ehlen ve Sehlen, Mabiherdi, Bayray. Merhaba. Sizlere 16 farklı dilde, Türkiye'de konuşulan 16 farklı dilde merhaba dedim. Tabii ki bu panel eventimizi yapmamızın sebebi de bu dillerin önemini ve dillerin ne kadar da bu dillerin hangisini bildiğimizi bile, yani birkaçını belki biliyoruz ama kusura bakmayın bu arada. Ondan dolayı bu panel eventini yapıyoruz. Şimdi önceden panelistlerimiz, değerli panelistlerimiz burada. Marco Marama and Osman Akyıl, Murat Hoca, Murat Topçu burada olacak. Paneli açmadan önce sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Menti'ye gideceğiz ve birkaç tane soru soracağım. Panelin açılışında soracağım ve ikinci bölümünde de aynı soruları soracağız. Bakalım neler değişti ve sizlerin düşünceleriniz nelerdir, bunları görmek istiyoruz. Evet, şimdi sizlerden şu QR kodunu ya da verilen numarayı Menti adresine giderek girmenizi istiyorum. Ve bazı sorular olacak. Burada İngilizcesi yazıyor. Tabii Türkçesi de altında yazıyor. Telefonlarda da görebileceksiniz. Evet, Murat hocamız burada. Şimdi bu soruyu sormamızdaki amaç, burada şöyle diyoruz. Türkiye'de 5'ten fazla dilin ana dil olarak konuşulacağına inanıyorum. Şu anda bu size merhaba dediğim dillerden mesela 16 dilden sadece belki 3'ünü ya da 4'ünü biliyoruz. Biraz bakmak istiyoruz. Optimist misiniz yoksa pesimist misiniz konuşulacağına dair. Onu görmek istiyoruz. Burada yıllar yazıyor. Şimdi 2040'da, 2050'de, 2075'te bir de öngörülebilir bir gelecekte diye bir şey yaptık. Onun sebebi de şu, yani başka bir, ne bileyim, yakın bir zamanda da olabilir ya da daha uzak gelecekte olabilir. Biraz ucu açık bir soru. Tolga, press C, please. Hala girilmiyor mu? Bir saniye. Şimdi bir daha deneyebilir miyiz?
Şimdi oluyor, evet, tamam, teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Ben de bilgisayarımdan takip ediyorum. Bir saniyecik. Evet. Evet, 2075. Evet. Yani çoğunluk 2050. 8 kişi. Hala yanıtlar gelmeye devam ediyor. Evet, galiba. Evet, optimistler biraz az gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani 2075 kazandı diyelim şimdilik. Umarım biz bunu daha evveline çekmeye çalışacağız. Bu yaptığımız çalışmalarla. Şimdi diğer soruyu alalım. Bunun Türkçesini görebiliyorsunuz değil mi telefonlarınızda? Okey. Evet. Türkçe, İngilizce yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Ben şimdi onları şey yapacağım. Evet. Aktararak. Evet. Aktarmak önemli. Aktarmak için de fırsat lazım diye düşünüyorum. Farkındalıkla. Biri yayın demiş. Eğitim genelde ortak, çoğunluk eğitim diye düşünüyor. Kimlik bilinci, transfer, kamu politikaları, explicit state support. Evet. Evde kullanarak demişler, evet. Anayasal güvence. Bu da önemli. Politikalar, devlet desteği. Openly use. Evet. Gayet güzel cevaplar geliyor. Şimdi bu ilk aşamada sorduğumuz sorular. İkinci oturumda tekrardan sizlere soracağız aynı soruları. Bunun nedeni de bu panelden sonra, bu oturumlardan sonra düşüncelerinizde bir değişim oldu mu? İşte bu politikaları ya da iyi örnekleri gördüğünüz zaman kafanızda herhangi bir şey değişti mi? Bunu görmek için tekrardan yapacağız. Evet. Genel olarak eğitim, aktarım, kimlik bilinci, heritage, miras. Evet, bunlar öne çıkan kelimeler. Şimdi diğer soruyu da alalım. Türkçesini görüyorsunuz değil mi tekrardan? Evet, harika. Burada biraz daha geçen soruda biraz daha işte fırsatların neler olacağını sorduk. Burada da birazcık zorluklarından ve obstacles'tan bahsetmek istedik. Evet. Legal restrictions, ayrımcılık, baskılar, devlet politikaları, eğitimde olmayışı, ırkçılık, sansür, fişlenme kaygısı. Evet, burada da devlet politikaları, devlet ayrımcılık, baskılar,
sansür, kimlik bilinci eksikliği. Bunların hepsi aslında ortak çoğunluğun düşündüğü ötekileştirme. Evet. Tek kimlik, tek dil demişler. Evet. Yasaklar. Asimilasyon. Evet. Bir de network zayıflığından bahsetmiş. Evet, bu da doğru. Aslında network zayıflığı birazcık şey gibi. Toplumdan biraz uzaklaşma. Evet. Gayet güzel cevaplar geldi. Biraz anladığım kadarıyla politikalardan ve işte devletin yaptığı bu tek kimlik, tek dil, sansür, asimilasyon, bunlar öne çıkan cevaplar oldu. Başka bir sorumuz yok bu oturumda. Bu soruları tekrardan soracağız dediğim gibi ikinci oturumda da. Şimdi Aa, 4 tane. Bunun, bunun da cevabını verin. Biz 3 tane yapmıştık ama. Bunun bilmiyorum Türkçesini yazdık mı biz bunu. Var mı? Tamam. Dilerseniz buna da cevap verelim. Çünkü karşılaştırmak için önemli olacağına inanıyorum. Hmm. Evet. Yani direkt yok, şu an fırsat yok diyor. Seçmeli dersler. Birazcık dernekler, kreşler, okullar. Hı hı. Anladığım kadarıyla bayağı pesimist düşünüyoruz bu konularda. Demek ki fırsatlar ve evet, güzel. Buradan değişik dillerde cevaplar da alıyoruz. Harika. Sinemalar. Yani biraz daha sosyal politikalar ve gençlerde artan ilgi. Evet, bunlar da önemli. Gayet önemli. Burada 36 tane cevap aldık. Tekrardan soralım bu. Biraz önemli bir mesele çünkü bu soru aslında. Baktığımız zaman tanınma ve tanınmak için önemli. Dilin tanınması ve yaygınlaşması için. Evet. Genel olarak çoğunluk dernekler ve yokluğundan bahsediliyor bu tanınmanın. Evet. Daha fazla cevap yoksa biz bu menti sorularını kapatabiliriz ve şimdi artık panelimizin açılışını yapabiliriz. Panelimizi açarken ilk önce açılış konuşmasını bizlerle paylaşacak olan AB Delegasyonu Başkanı, bizlere kendisi video mesajını yolladı. Şimdi onu dinleyelim. Sonra da zaten panelistlere söz hakkı vereceğiz. Biraz interaktif bir panel olacak bu arada. Sadece dinlemenizi istemiyoruz. Sizlerin de ne düşündüğünüzü ve sorularınızı merak ediyoruz. O yüzden dolayı da sorularınızı hazırlamayı unutmayın. Teşekkürler. Ses yok bu arada.
partners, dear participants, dear representatives of civil society and minority communities. I would like to thank you and the organizers for this special event under the EU-funded project to advance minority rights in Turkey. Our shared objective is to contribute to the debate and dialogue on this important topic. Dear distinguished partners, of civil society and minority communities. I would like to thank you and the organizers for this special event under the EU-funded project to advance minority. Distinguished partners, dear participants, dear representatives of civil society and minority communities. I would like to thank you and the organizers for this special event under the EU-funded project to advance minority rights in Turkey. Our shared objective is to contribute to the debate and dialogue on this important topic and to mark the upcoming International Mother Language Day. It's a special occasion to appreciate and help preserve the unique diversity of languages that we have on this planet. Out of the estimated 6,500 languages worldwide, at least 43% are endangered and might disappear during our lifetimes. Language, and particular mother tongue, is an important part of our cultural identity. Multilingualism contributes to the development of inclusive societies that allow multiple cultures to coexist and cross-fertilize. Cultural and linguistic diversity is the bedrock of Europeans' rich heritage. In the EU, we have practiced institutional multilingualism for many years. We have also consistently promoted the rights and culture of minority communities around the world. Turkey can be proud to be home to around 30 spoken languages. At the same time, minorities face obstacles in accessing education and public services in their mother tongue. It is important to remind ourselves that minority languages are part of our world intangible cultural heritage and that we should all contribute to their preservation. Nelson Mandela once said, I quote, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." I wish you all a fruitful and successful event. Thank you very much for your attention. Teşekkür ediyoruz. Şimdi artık paneli açabiliriz. Zaten bayağı da geciktik. İlk panelistimiz Marco Marjuma. Kendisi Sami parlamentosundan geliyor, Finlandiya'dan. Ve Sami Dili Sekreteri, Sami Dil İşleri Sekreteri. Kendisi parlamentoda dil işbirliği yapıyor Sami dilinin gelişmesi için. Ve aynı zamanda da kendisi Oulu Üniversitesi'nde de araştırmacı. Buraya kendisini davet ederken aslında bildiğiniz gibi Sami dili iyi bir örnek teşkil ediyor dünyada da. Hem korunması hem de yaşatılması bakımından. O yüzden de bize örnek olması açısından kendisinden de dinlemek istedik. Nasıl politikalar yapıyorlar devlet ve Sami topluluğu ve bu dili nasıl yaşatıyorlar. Ben şimdi kendisine söz hakkını vermek istiyorum. Fakat bizim bir presentation'ımız olacak. Sadece bu laptopu kullanıyoruz. Ben kendisine yardımcı olacağım. I will help you with that.
puori puori kultalehti ja kiihtu poutajumi jouttas. That was North Sami, and it meant good morning, dear listeners, and thank you for the invitation to come here. As was told, my name is Marko Marjomaa, and I work as a secretary for Sami linguistic affairs in Sami parliament in Finland. And the Sami parliament is supreme political body of the Sami in Finland, representing the Sami in national and international level. So I bring also the greetings from there. First, when we are talking about Sami people, we should know that the Sami people are living in Sweden, Finland, Norway, and in the Kola Peninsula in Russia. As you can see from the map, there are several languages. Therefore, I use the word languages. There are actually 9 different Sami languages. And as you can see, the linguistic borders do not follow the state borders. For example, the language 5, Tavvisaame kielellä, North Sami, it is spoken in Sweden, Norway, and Finland. And there are also other languages which are spoken, for example, the South Sami, Lule Sami, they are spoken in Norway and Sweden. So, as was mentioned, seen in the first video today, the situation of the Sami is a little bit same kind of. And all the Sami languages are endangered or critically endangered. For example, the language spoken here in Russia, the 9 Tersami, probably has only 2 speakers left. And Sami languages are indigenous languages. Sami people are the only indigenous people in European Union. And for those who are linguistic persons, Sami languages belong to the Finno-Ugric family. They are not in the European languages or German. They are not the same typically same languages as the French or English or. And here, I come to this later, but here I have shown also these dots here mark the Sami people living outside the traditional Sami area, because due to migration, people are living in big cities like capital city Helsinki, Oulu region, and so on. There were also Sami language policy components in Finland can be seen. There are actually, according to my mind, 4 different components. There is the legal status of the languages, then there is teaching and revitalization and developing languages and language technology. The legal status in Finland for Sami languages is actually quite good, because the Samis are mentioned in Constitution of Finland. And there it is stated that the Sami are, as an indigenous people, as well as the Roma and other groups, have the right to maintain and develop their own language and culture. This practically means that Sami have linguistic and cultural autonomy in the Sami homeland. And you can see from the map where the Sami homeland exists. It is in the most northern part of the Finland. There are municipalities of Eanodat, Enontekiö, Inari, Anar, Ohtseohka, Utsjoki, and the most northern part of the Sodankylä, Soatekili. Then there are also Act on the Sami Parliament. And the act is very important because the task of the Sami Parliament is to look after Sami languages and culture, as well as to take care of matters relating to the status as an indigenous people. And the office where I follows, there is a language project secretary, and
who is working with the monitoring the laws, that the laws are implemented correctly, which are concerning the Sami languages. And then this is also very, very important, Sami Language Act. And the purpose of the Sami Language Act is to guarantee the right of the Sami to maintain and develop their own language and culture, as well as to use the language before the courts and other public authorities. The last sentence actually guarantees basically that people living here in Sami homeland, for example, if they go to the police, they should have opportunity to bring their issues to the police, to get issues done by Sami language or Sami languages in this case. But practically there are some difficulties because the police or other civil servants, they do not speak Sami language, and then you need to use the translators or interpreters, and it makes the things a little bit complicated because you have to know when you are going there, you have to order the interpreter, so it is a little bit difficult. Then there are also, concerning the language teaching, there are also acts which concern the teaching. Act on Early Childhood Education and Care. Every Sami child in Finland should have early care in its own language, her or his own language, wherever he lives in Finland. And but other thing which is connected to this are the language nests, which are used in Finland. There, children who have not learned Sami language at home go to daycare. It is like a daycare where they go, and the language which is used there is Sami only, and the children will adopt the language by learning, hearing, and so on. But unfortunately, this is not guaranteed by law, which makes it a little bit difficult, because it is not guaranteed by law. The state budget don't have any permanent sum for these purposes. So every year we have to go through negotiations and so on. So there is a little bit difficulties in that. And there are also a Basic Education Act, which guarantees that the peoples living in the Sami home area who are proficient in Sami languages shall be primarily taught in Sami. And this is almost every all municipalities in Sami homeland provide education in comprehensive school, Sami language as teaching language. So the situation is in that way is good. And the language by the which is used in teaching can be also Sami language. Here you can see the how the act defines how the Sami language can be used. But the problem here is that the education providers operating outside the Sami homeland have no obligation to provide education Sami language as teaching language and Sami language. But luckily the municipality of Utsjoki, Otseohka and Sami parliament have had cooperation or project on this, so-called distance teaching project, and
it helps very much because now there are students all over the Finland who can have the learning in Sami language. But unfortunately, this is project 2 and it is ending 2026, and we are hoping that we will get permanent funding for this. And there are also acts on General Upper Secondary Education Act, and according to the Act, upper secondary school, the language of instruction may also be Sami language, and there are also law act on vocational education containing provisions corresponding to the Sami upper secondary education in respect to the Sami language. So actually basics are good, and I can mention that also it is possible to study Sami languages as major at the university level in Kielakas Institute at the University of Oulu. All these three, North Sami, Skolt Sami and Inari Sami. So the situation in that way is good. But about the situation of teachers, there are shortage of teachers who can speak Sami and can have qualifications for that. So, and also the education material, there are shortage also. And finally, these parts are also very important. Sami language revitalization, it is very important because there have been periods that the parents have not taught Sami language for their children. So there are families where the language has not, children have not learned Sami language at home. And now by the revitalization, we are trying to correct this. And those language nests which I told about are one way of doing that. There are also language courses for adults who will take back to their own language, and they have been also popular. And for language to survive and, how to put it, be in time, to be modern language, to survive in modern society, there has to be standardization. And there has to be developing new vocabulary and terminology. For example, all these three languages which are spoken in Finland, they have own orthography, writing systems. And this Sami Kielakaltu, Nordic Resource Center for Sami Languages, is cooperation between Sami parliaments of Finland, Sweden and Norway. And the main task of this Sami Kielakaltu is to standardize and develop new vocabulary and terminology for Sami languages. Not only those three Sami languages I have mentioned, but for all Sami languages. And perhaps you know the IDIL, the International Decade of Indigenous Languages. There, one of the main focuses is the language technology. And this is very important part and also practical part of language policy. We need language technology in order to provide, that the Sami people can use, for example, digital systems. Authorities are nowadays having more and more digital systems, and you go there and apply something, and you have to use those digital systems, and we have to have programs for that also for Sami languages, and also text-to-speech, for example, those are very, very vital programs, and spelling programs, because there are some Sami people are very sensitive to write Sami language. It helps to use the Sami language when there is some program which will help them. And as I mentioned, the cooperation between the Sami parliaments in Finland, Sweden and Norway, it is very
has been very fruitful and is very effective also. And we are working together with inside the IDIL project. That was my presentation, yeah, and here are thank you in those 3 Sami languages: North Sami Kiihtu, Spässep, this is Gold Sami, and Takka, that is Inari Sami. And then I try to pronounce it, Tesäkkyrlär. Thank you. Marco, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bayağı aydınlatıcı bir sunumdu. Özellikle de benim ilgimi çeken language technology. Bu çok yeni bir şey ve bunun üzerine bile çalışmalar yapmanız bayağı impressive, bayağı etkileyici. Bir yandan da tabii ki burada da sorunlar aynı dile erişmekte. Biliyorsunuz ki işte aileler çocuklarına işte dili aktarmıyorlar. Birçok sebepten dolayı, bazen işte sansürden dolayı yahut da devlet politikalarından, ötekileştirmeden, ayrımcılıktan dolayı çocuklarının ayrımcılıkla ya da ötekileştirmeyle maruz kalmasını istemediklerinden dolayı öğretmiyorlar. Şimdi buradaki örnekte aslında sizin nasıl bunlarla başa çıktığınızı anlamak bizim için de çok önemli. Bizim de buradaki azınlık dillerimizin nasıl kendilerine başa çıkma mekanizması göstermelerini gerektirdiğini iyi anlattı. Sorularla devam edeceğiz daha sonraki sunumlardan sonra. Daha interaktif olmasını istiyoruz. Çünkü eminim ki hepinizin soruları vardır kafanızda. Bence Sami dilinden de öğreneceğimiz çok şey var. Ve onların politikaları nasıl bunlarla başa çıktıklarını öğrenmekte büyük fayda var. Bizim için iyi bir örnek teşkil ediyor. Şimdi sizlerle teşekkürler by the way. Şimdi ikinci panelistimizle devam edelim. Kusura bakmayın bu arada. Bu benim ilk Türkçe panel moderatör olarak yapıyorum. Normalde hep İngilizce oluyordu. Evet, ya. Ben de ana dil sorunu yaşıyorum galiba. Doğru söylüyorsunuz Ömer Bey. Şimdi ikinci panelistimiz Murat Topçu. Doktor Murat Topçu ile devam ediyoruz. Kendisi bizlere Tagnet'ten ve aynı zamanda Çerkez dilinden bahsedecek. Murat Topçu Okan Üniversitesi'nde çeviri ve dil çeviri bilimi başkanı, departman başkanı ve orada birçok diller üzerine, özellikle Rusça dili üzerine çalışmalar yapıyorlar. Sunumunuz gösterilecek bu arada şeyden. Evet, ondan dolayı teknik bir aksaklık oldu. Fakat çok güzel bir inisiyatifleri oldu ve bu inisiyatifte diğer dillerle nasıl çalışmalar yaptığını aslında öğrenmek için bize güzel bir deneyim sağlayacak. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Ben tabii Türkçe yapacağım. Dil sorunumuz o anlamda olmayacak. İngilizce çevirisi oluyor sanırım. Şimdi ben Çerkesim. Yani ana dilim Çerkesçe mi? Bu soruya cevap vermekte biraz zorlanıyorum. Çünkü dil edinimine, ana dil edinimini tam olarak tamamlanmadan doğduğum, büyüdüğüm yerlerden ayrıldım. Ama asıl mesleki şeyim Rusça üzerine olduğu için onu da biraz akademik olarak tamamladım ve akademik olarak da Çerkezce üzerine çalışıyorum. Şimdi bütün bunlar tabii benim kişisel hikayemle de birleşiyor ama ben size daha çok Türkiye'deki bu tehlike altında sayılan özellikle dillerle ilgili son yıllarda içinde olduğum bir inisiyatiften, daha doğrusu bir ağdan bahsetmek istiyorum. 2020 yılında
Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği olarak bir Avrupa Birliği projesi aldık. Dil üzerine, Çerkesçe ve Lazca üzerine. Bu projeyi yaparken bu diller dışındaki Türkiye'de konuşulan çok sayıda dilin de aynı sorunları olduğunu ve bunların bir şekilde iletişimde bulunmasının, birlikte olmasının çok yararlı olacağını düşünerek tehlike altındaki diller ağı adı altında ya da kısaca TADNET dediğimiz bir ağ oluşturmaya karar verdik. Bir takım toplantı süreçlerinden sonra 2020 sonunda, Kasım ayında bir toplantıyla bu ağı oluşturduk. Yani bu tüzel kişiliği olan bir dernek vesaire değil. Sadece bir ağ, bir network. Tabii şöyle bir şey de ortaya çıktı. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de kaç dil olduğu, kaç kişinin konuştuğu bu dilleri, nerelerde konuşulduğuna dair çok bir net bilimsel araştırma ve veri yok. Yani bu dillerin bir envanteri bile çıkarılmamış. Ve bu ülkede yaşayan insanlar bu dillerden bazılarının hiç hayatlarında adını duymamışlar. Ve bu diller birbirlerinden farklı pozisyonlarda. Bazıları daha dezavantajlı. Mesela hiç yazısı yok. Bu dillerde fazla konuşan kişi yok. Dil aktivistleri yok. Bu toplulukların örgütsel yapıları yok, dernekleri yok. Bu dilleri çalışan akademisyenler yok. Böyle olduğu zaman bu tür bir network'te bu dilleri temsil edecek kişileri bulmakta biraz zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de 15 hatta daha fazla dil olduğu söyleniyor. Ancak biz TADNET bünyesinde bu dillerden 7'sini sürekli olarak bir araya getirebildik. Ve amacımız dediğim gibi bu dillerin bir envanterini çıkarmak Türkiye'de. Bilimsel araştırmalarla, akademisyenlerle işbirliği yaparak. Bunun dışında da bu dil konuşan kişiler, akademisyenleri bir ağda, bir network'te bir araya getirmek. Ki bu sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında da. Çünkü Türkiye dışında da bu dilleri çalışan akademisyenler ya da bu dilleri konuşan toplulukların Türkiye dışındaki diasporaları ya da tersi var. Yani asıl ana vatanı başka. Bir yerde Türkiye'de diaspora olarak bulunan topluluklar. Ve bu şekilde yola çıktık. Geleneksel hale getirdiğimiz bazı etkinlikler oldu. Örneğin 21 Şubat Dünya Ana Dilini Günü'nü toplu olarak bütün bu diller olarak 3 yıldır anma etkinlikleri düzenliyoruz ki dördüncüsünü önümüzdeki hafta cumartesi günü yapacağız. Bunun dışında dezavantajlı durumda olan diller için öğrenmeye yönelik materyaller hazırlanması, işte online dil öğrenme siteleri, online sözlükler ya da basılı materyaller hazırlanması. Biliyorsunuz 2011-12 öğretim yılından beri Türkiye'de ortaokullarda seçmeli olarak bazı diller haftada 2 saatlik bir programla öğretilebiliyor. Yani tabii sorunları ayrı. Ama 8 dil var örneğin bu şekilde ortaokul müfredatında. Bunların bazı diller yok. Onların da dahil edilmesi ve bu alandaki sorunların takip edilmesi, çözülmesi, duyurulması ya da genel olarak bu diller hakkında bir bilgilendirme ve görünür hale getirilmesi gibi bir amaç taşıyoruz. Ancak tabii birçok zorlukları var bu dillerin. Dediğim gibi bazı dillerle ilgili çalışmak çok kolay değil. TADNET bünyesinde bu dillerin temsilcileri maalesef yok. Bazı dilleri konuşan toplulukların temsilcileri de genellikle her türlü etkinlikten uzak durmayı tercih ediyorlar. Onları dahil edemiyoruz. Gibi bir takım sorunlarla birlikte sanırım Türkiye'de ilk defa aslında benzer çalışmalar var ama bu kadar kapsamlı olduğunu sanmıyorum. Bu dilleri bir ağda buluşturarak ve bunu genişleterek bu diller hakkında bir görünürlük, farkındalık, bilinirlik ve materyal üretimine yönelik çalışmalarımız var ve devam edecek. Bir internet sayfamız var. Gösteremiyorum sanırım. Oldu mu? Evet, sanırım en görünür yüzümüz bu. Bunun dışında da etkinliklerimizin duyuruları oluyor. Daha çok sosyal medyada, işte Facebook hesabında, Instagram'da. Oradan takip edilebilir. Sayfamızla
etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Bunun dışında işte dijital dil aktivizmi eğitimleri veriyoruz. Yurt dışında bu tür dillerde daha tecrübesi olan mesela Gal dili, İskoçça ya da Güney Amerika'daki başka ülkelerdeki yerli dilleri gibi bu konularda çalışan akademisyen veya aktivistlerle ilişki kurup onlarla Zoom toplantıları, eğitimler yapıyoruz. Yani bu 3 yılda bu tür etkinliklere hiç başlamamış olan diller için bu önemli bir adım oldu. Şimdi bütün bunlar içinde Tadnit'in kurucuları olarak Lazca ve Çerkesçe temsilcisi olarak bizim konumuz biraz daha farklı. Ben Tadnit dışında ayrıca biraz da Çerkesçe'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bazı diller bahsetmiştim. Asıl ana vatanı Türkiye dışında, Türkiye'de diasporaları tarafından konuşuluyor. Bazı dillerde buralı. Mesela Lazca Anadolu'da konuşulan bir dil. Türkiye dışında başka bir devlette bir topluluğu ya da bu dille ilgili bir işte kürsüsü vesairesi yok. Çerkesçe için ise dilin ana vatanı Kuzey Kafkasya. Bunu bir ilerletebilirsek nereden yapabiliriz onu? Haritada gördüğünüz üzere Türkiye'ye çok uzak olmayan Karadeniz'in öte tarafındaki Kafkasya'nın kuzeyi. Tabii bu fiziki bir harita. 19. yüzyıl ortalarına kadar Çerkesçe burada Kuzeybatı Kafkasya denilen ya da Çerkesya, Çerkezistan denilen bir bölgede konuşulan bir dildi. Ancak yazılı hale gelmemişti. Standart hale de gelmemişti dolayısıyla. Ve 19. yüzyılda yaşanan bir Rusya'nın bölgeyi ele geçirme ve oradaki yaşayan birçok halkı, en başta Çerkesleri oradan sürgün etmesi sonucu bu dili konuşanlar büyük çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşti ve Çerkeslerin Türkiye'deki hikayesi bu şekilde başladı. Yani yaklaşık 150 yıldır Türkiye'de yaşıyorlar. Tabii Osmanlı toprakları o zaman daha genişti. Balkanlara, Orta Doğu'ya yerleştirilenler de oldu. Osmanlı İmparatorluğu dağıldığında kısmen o bölgelerde de kaldı. Yani bugün Çerkes diasporası dediğimiz topluluk büyük çoğunluğu Türkiye'de olmakla birlikte Suriye'de, Ürdün'de, çok az İsrail'de, Balkanlarda ise Osmanlı-Rus Savaşı sırasında oradan da çıkarıldılar. Çok kalan yok. Yani Kosova'da çok küçük bir topluluk dışında Balkanlarda hiç yoktur. Ve bir slide daha ilerleyebilir miyiz? Bu dil haritası ama 1800'lerin başı itibarıyla diyebiliriz. Renklerden yazıları görebiliyorsanız Çerkesçe en geniş şekilde konuşulan dil idi. Daha sonra 1860'larda biten savaş sonucunda ise bu harita büyük ölçüde değişti. Bir sonraki haritamız o. Gördüğünüz gibi oradaki mor renkli Çerkesçe konuşanlar küçük adacıklar halinde orada kaldılar. Daha sonra Sovyetler Birliği kurulduğunda orada kalan Çerkesler için 3 idari birim, aslında 4'tü, sonra biri ilave edildi. 3 idari birim kuruldu. Bugün onlar Rusya Federasyonu içinde cumhuriyetler, federal cumhuriyetler olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Adlarında duymuş olun. Adigey Cumhuriyeti var, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti. Bunlar dışında da küçük topluluklar yaşıyorlar. Ve bu 3 cumhuriyette Çerkesçe'nin resmi statüsü var. Yani Rusçanın yanında resmi olarak anayasayla tanınmış. Kısmen okullarda eğitimi var. İşte radyo, televizyonda kullanılabiliyor ama orada bile artık günümüz şartlarında tehlike altında sayılabilir. Rusçanın çok baskın etkisi nedeniyle eğitimde ve teknolojinin ve özellikle eğitimin bu şekilde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla tek dillerin, diğer diller anayasal güvencesi olmasına rağmen tehlike altına düşüyorlar. Şimdi Çerkesçe'nin böyle bir
avantaj sayılabilir. Yani bir ana vatanı var konuşulduğu. Bu dil orada yazarları, şairleri resmi statüsüyle iyi kötü var. Ve diaspora, yani Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin bu tür imkanları olmadığı için orası bir kaynak. 2000'li yıllardan itibaren biliyorsunuz süreci, işte dil üzerindeki yasakların kalkması, kısmen işte özel kurslara izin verilmesi, işte ortaokullarda seçmeli ders olması ve son yine 11-12'lerden itibaren Türkiye'de 2 üniversitede, Kayseri Erciyes'te ve Düzce Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Kültürü bölümleri açıldı. Bütün bunlar tabii bir hareket getirdi. Ve Kafkasya'dan, oradaki cumhuriyetlerden de dil anlamında beslenme imkanı var. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün bu 15-20 kaç dil varsa, çünkü hangi dil lehçedir, onun nesidir, o çok tartışmalı bir konu. Bunlar için de nispeten avantajlı konumda sayılabilir. Çünkü işte üniversiteye oradan hocalar gelebiliyor. İşte orada yayınlanmış kitaplar, sözlükler burada kullanılabiliyor. Bu tür imkanları olmasına rağmen genel olarak baktığımızda işte tehlike altındaki dil özelliklerini büyük ölçüde taşıyor ne yazık ki. Dil kaybı çok büyük oranlarda, özellikle son yıllardaki teknoloji ve eğitimin yaygınlaşmasıyla Türkiye'de bir sonraki haritaya geçebilir miyiz? Yani bir sayı vermek zor olmasına rağmen bu arada parantez içinde bundan da bahsedeyim. İlk Çerkesçe alfabeyi ve kitabı, gramer kitabını hazırlayan kişidir. Umar, Çerkezce şekliyle Ömer yani. Ömer Bersey 1853'te kitabını bastırdı ve bu tarih Çerkes Dili Günü olarak anılıyor bugün. 1853 oldukça eski bir tarih ama bu bir örnek olarak kaldı. Yani eğitim ve alfabe ne yazık ki yaygınlaşmadı 1930'lara kadar. Bundan sonrası alfabede Kiril alfabesi, Rusçadan uyarlanma bir alfabe kullanılıyor. Şu harita belki ilginizi çekebilir. Bu TADNET ya da yaptığımız proje kapsamında oluşturduğumuz bir dil haritası. Türkiye'de Çerkesçe konuşulan yerler ya da Çerkeslerin yaşadıkları yerler, köyler daha doğrusu. Tabii güncel bilgilerle buralarda kaç kişi kaldı, kaç kişi Çerkezce konuşuyor, bu ayrı bir araştırma konusu ama Anadolu'da, Türkiye'de bulunan yerleşimler ki 550 küsurdur, 600'e yakın bir sayı var. Bunun üzerinden bir hesapla 2 milyon, 3 milyonluk bir nüfustan da bahsedebiliriz. Bütün bunların yanında dil durumu ise şöyle, Çerkesçe genelde yaşlıların konuştuğu bir dil durumunda bugün için. Orta yaşlılar için yaşadığı bölgeye bağlı olarak, yani Orta Anadolu daha böyle köy şeyini korumuş olan yerlerde büyüyenler için, orta yaşlılar için de dil aşağı yukarı korunuyor sayılabilir. Anlayıp konuşamayanların oldukça yüksek bir oranı var. Gençler ve çocuklarda ise Çerkezce bilme durumu istisna ancak sayılabilir. Yani bir kuşak sonra artık tamamen bu gidişle yok olacağını varsayabiliriz ki Türkiye'deki diller içinde nispeten avantajlı olmasına rağmen, yani bir ana vatan var, dil orada konuşuluyor, yazısı var, eğitimi var, kitapları, sözlükleri var. Ama buna rağmen işte bir dil neden kaybolur ayrı bir konu. Onun üzerinden konuşursak sebepleri tabii anlaşılabilir. Sürem de bitti galiba. Anlatacaklarım da genel olarak bu kadar. Eğer soru cevap bölümünde merak ettikleriniz olursa konuları biraz daha ayrıntılandırabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Murat Hocam. Şimdi birazcık size dönelim. Sorularınız varsa Murat Hocamıza ve Marco'ya sorularınızı alabiliriz. Biraz daha interaktif devam etmek açısıyla. Herhangi bir sorusu olan var mı? Buradan var, oradan var. Tamam. Şöyle sıradan alalım o zaman. Mikrofonumuz gelecek.
Yes. Teşekkür ederim. Sesim duyuluyor mu? Tamam. I have a question for Marco, so I'll ask this in All right. English. I am interested, first of all, thank you for your presentation, but I'm interested in this concept of language nest that you mentioned. How come it's, from what I understood, kind of separate from early childhood education, so it's not provided and guaranteed by the state? So what's the kind of rationale for that to be not provided and guaranteed by the state? Yes, it is true that it is not guaranteed by the law, but it is very effective way to teach the language for children who have not learned it at home. And for example, there are the Inarisami, which has nowadays about 450 perhaps speakers. The figures are always a little bit difficult, but before this language nest system, the language was dying. It might sound now also that there are not so many speakers, but the number and the vitality of the language and the language society has increased immersion. That is amazing how it has revived. But the problem is that it is not regulated by the law. So it doesn't get funds from the budget. They are not budgeted every year. That there would be some of, but we have to discuss every year that the language nests will get the funding. It's not considered part of the official education system. No. Sıradan şöyle alalım. Mikrofonu Cemile'ye lütfen. Merhaba herkese. Öncelikle sunumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de Diyarbakır'dan geldim. Kürtçenin Zazaki lehçesini konuşuyorum. Türkiye, yani Anadolu coğrafyasında 25 milyon civarında Kürtlerin zaten yaşadığı biliniyor. Ve bunun da 5 milyonu da Kürtçenin Kırmancıki ya da Dimilki ya da Kırtki dediğimiz lehçesini konuşuyor. Şimdi Sayın Marco'ya sormak istiyorum. Benim açımdan da çok dikkat çekici açıklamalar ve pratik örnekleriyle anlatması açısından önemliydi. Şimdi Türkiye'de biz hepimiz biliyoruz ki dillerin yasaklanması süreci anayasanın 1924 Anayasası'yla başladı. Çünkü 1924 Anayasası Türkiye coğrafyasında yaşayan bütün etnisiteleri sadece bir etniye indirgeyerek Türklük üzerinden bir etnisite kabul etti. O da Türklüktü. Sadece dilde Türkçeydi. Şimdi 20-25-30 civarında dilin konuşulduğu zaten biliniyor. Şimdi esas ayrımcı pratiğin anayasal düzeyde olduğunu görüyoruz. Devamında Türk Eğitim Kurumu var, öğrenim kanunu var vesaire vesaire, çıkarılan kanunlar var, Tunceli Kanunu var, Çarkısaat planları vesaire. Bunlara çok girmeyeceğim ama Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sistemini bir bütün olarak ayrımcılık üzerine kurmuş olması sonrasında 25 milyonun ya da milyonlarca insanın yaşadığı bir coğrafyada dilin yasal statü kazanmaksızın kendini var edebilmesi ne kadar mümkün? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani Türkiye'de evet bugün Kürtçenin ve lehçelerinin öğrenilebileceği ile ilgili 2011 yılı sonrasında bir yasal değişiklik oldu. Orada bakın sadece şu geçiyor. Deniyor ki farklı bir kanun isminde, geçici bir kanun. Geçici kanunda seçimlik derslerin olabileceği belirtiliyor. Dillerden de bahsedilmemiş. Yönetmelik var, yönetmeliğe atıf yapılıyor. Yani bir düzenleyici işlem, idari bir işlemden bahsediyoruz. Orada da deniyor ki yaşayan diller. Ama milyonlarca insanın konuştuğu bir coğrafya. Siz böyle bir coğrafya bölgesi analizi yaptınız ya, o bölgede yaşayan kişilerin konuştuğu dil dediniz. Mesela ben kendim Kürtçe özelinde bakıyorum tabii ki, çünkü bu topluluğa mensup birisiyim. Burada isminin tanımlanmaması yine bir ayrımcılık pratiğinin sonucu değil midir?
2 saatlik bir seçimlik dersin kabulü bu anlamda ne kadar geliştirici olabilir bu dil açısından? Yasal statü kazandırılmaksızın. Yani yönetmeliğe dahi koymadığınız bir topluluk isminden bahsediyoruz. Bu ne kadar bu dilin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması açısından çözüm olabilir? Çünkü yine bir hatırlatma yaparak bitirmiş olayım. Anayasanın, Türkiye Anayasası, Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesi zaten Türkçe dışında bir dilin, Türkçe dışında bir dil ile eğitim yapılmasını yasaklıyor. Yasaklayıcı hüküm, yani ayrımcılığın kendisine dair bir hükümden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu ikilem karşısında yasal statü kazandırılmaksızın bir dilin kazandırılması, öğrenilmesi sürecinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ne kadar mümkün? Teşekkür ederim. Ya ben anayasal statü çok kıymetli ama dikkatimi çeken bir şey daha var. Onu sormak istiyorum. Acaba doğru mu düşünüyorum diye. Çünkü siz Finlandiya'da Sami parlamentosunda Sami Dil İşleri biriminin sekreterisiniz. Yani tekrar vurgulamak istiyorum. Sami parlamentosu. Yani burada bir özerklik, otonomluktan bahsediyoruz. Yani demek ki hani şöyle düşünüyorum ben. Dünyadaki diğer örneklere de baktığım zaman belirli bir halkın, belirli bir özerklik, otonomluğu ya da yerel yönetimlerinin yani yerel yönetimleri kendi kurumlarında, yani kendi kurumları olmayınca bir dil işini, yani dilin yok edilmesinin önüne geçmek de çok kolay olmuyor diye düşünüyorum. Yani benim otonomluk özellikle çok birebir giden, birlikte giden bir şey olduğunu, yani o zaman daha güçlü bir şekilde dilin savunulabileceğini, daha güçlü bir şekilde dille ilişkin, dili korumaya ilişkin kurumların kurulabileceğini düşünüyorum. Hani ne dersiniz? Thank you for the question. The autonomy is, of course, very important, but for example, the language teaching began already the autonomy or the law on Sami parliament. So the language teaching already exists, but when the autonomy came, it was an instrument and base which can be used when we are having more, when we are arguing that why we should have these things, because it is mentioned on the constitution. So it is solid foundation for all the things for the culture and language if we are needing those. Thank you. Sorular soralım lütfen çünkü zamanımız azalıyor. Tekrardan soru cevap yapacağız bu arada aradan sonra. Tamam. Efendim. Tamam. Kim elini kaldırmıştı? Ömer abi çok kısa lütfen. Ömer söz alınca genelde kısa konuşmuyor diyorsun. Ben bu Marco'ya bir soru sormak istiyorum. Dünyada demokrasi, insan hakları daralınca ilk oksijeni azalanlar azınlıklar oluyor. En azından ilk oksijeni azalan gruplar arasında. Finlandiya'da da 2019 seçim sonuçlarına baktım. Aşırı sağcı parti çok küçük bir farkla ikinci sırada görünüyor parlamentoda. Acaba bu azınlıklara ayrılan, biraz önce sunumunda bahsettiği fonlarla ilgili, bütçe kaynaklarıyla ilgili sorunları arttırdı mı? Aşırı sağın yükselişinin Finlandiya'daki azınlıkların dilsel, kültürel, kimliksel haklarına etkisi var mı? Onu sormak istiyorum. Yes, thank you about the question. Actually, it has not affected so a lot. Just on this week, our government gave a law proposition to Parliament of Finland to accept
law on Sami parliament. There is already law on Sami parliament, but it should be updated. So it has not have so drastic changes to the politics. It is more perhaps more affects about the immigration to Finland, but not so much about the Sami issues. Thank you. Evet. Yes, of course. Yes, thank you, Nicolas Levra, UN Special Rapporteur on Minority Issues. I have a question to Professor Murat, very short one. You said that some linguistic groups do not want to engage with your academic network. It's hard to understand why. Do you have any hypothesis of why this happened? Why they don't want to be part of an academic? I'm not talking politics, I'm talking academic network. Any hypothesis? Yani yorumda bulunabilirim tabii ki. Şimdi birincisi bazı dillerle ilgili çalışan aktivist ve akademisyen yok. Yani bu nesnel bir durum. Ama özellikle isteksizlik, yani bu tür yani bizim Tadnet'te özel bir tavır değil tabii ki bu. Bu topluluklar genellikle azınlık statüsü olan topluluklar. Yani Ermenice, Ladino konuşan Yahudi topluluğu, işte Rum topluluğu gibi aslında anayasal olarak azınlık statüsü olan, dil hakları olan gruplar. Neden bulunmak istemiyorlar? Birincisi zaten bir statüleri olduğu için tehlike altında dillerini görmüyor olabilirler. Ya da Türkiye'de azınlık olmanın psikolojisi biraz farklıdır. Yani her durumda olduğu gibi temkinli davranmayı tercih ediyorlar olabilir. Sonuçta bizim yaptığımız bir muhalif bir şey değil ama sonuçta Türkiye'nin bir dil politikası var ve doğal olarak yani buna eleştirel bakmak gerekiyor. Bunun için uzak duruyor olabilirler. Yani esas olarak azınlık, resmi azınlık dillerini konuşanlarda böyle bir tavır görüyoruz. Diğerlerinde bu işle uğraşan kişiler olmadığı için daha çok sorun. Evet, Yasemin, senden alalım, sonra en son Arlet'e gelecek. Kusura bakma, arkada oturuyorsun. Well, I also have a question for Marco, which I think relates to Murat's remarks. Well, over 100 years in Turkey, due to the monolingual language policy and all the, other impositions and the political climate, I think currently one of the most important problems is that the communities themselves have lost their interest in the language, in their own languages. I don't want to generalize, of course, but at least for Circassian and Abkhazian communities in Turkey, I can definitely say that. There is quite a minimum amount of interest in learning those languages. So I'm a little bit curious about how about the situation in Finland among the Sami communities, for instance. Have they ever lost their interest in their own languages, or how it becomes possible to maintain this interest in learning and acquiring their own languages? Thank you. Thank you. As I told, there has been much of pressure from the major society in Finland also towards the Sami people, and therefore the language has not transferred from parents to children. Some of perhaps have lost their, and it is a sign, one can see that a sign that they have not seen the value of the language because they have not transferred it to the children. But it has never lost completely. There are some domains that it has survived quite
properly. For example, the Sami has this rain herding culture, and the Sami language has survived there very good, and it has been a kind of reserve. And when now we are taking back those domains, the language areas. And I have to say also that Finland, in the constitution of Finland is said that the Finnish and Swedish are our national languages. So Finland has a long tradition to be a multi-bilingual country. So this is not so how could I put it? Not a shock that there are opportunities also for Sami languages. So there has been the basis. And if I recall your question correctly, you asked that is it possible to have the language survive if it doesn't have constitutional premises. So I think it is quite difficult, because it is a good and solid thing to have mentioned the rights, the basic rights in the constitution. Perhaps it could survive because the language teaching was already before the Sami languages were mentioned, but it helps, it really helps a lot. And when it is in constitution, it is quite difficult to take back those rights when the language have gained them. Thank you. Please now. Merhaba, ben Arlet. Teşekkür ederim sunumlarınız için. Birkaç sorum var. Sorabiliyor muyum? Arka arkaya mı sorayım? Hem Marco'ya hem Murat Hoca'ya. Bir aradan sonra zaten tekrar soru cevap yapacağız. Yani biraz... Yani şu an özellikle de bir önceki Murat Hoca'ya soruyla da ilgili söyleyeceğim bir şey var. Ama önce Sayın Marco'ya sorayım. Sunumlarından yanlış anlamadıysam çok az konuşanı, hatta 2 tane, bir tanesinde kalmış bir dilde bir standartlaştırma çalışması içinde üniversitelerle ortak bir şey yapıldığına dair bir izlenim edindim. Eğer bu doğruysa 2 değil, yani 100 konuşanı bile kalmış olan bir dilde standartlaştırma, o dilin gramer yapısı, yazımı ve üretimiyle ilgili karar alma mekanizmasında nasıl bir süreçten geçiyor bu iş? Buna nasıl karar veriliyor? Çünkü bir dili aktarırken devlet koruması, bilmiyorum, belki de Türkiye ve Ermeni deneyimiyle alakalı önyargılı konuşuyorum. Bir yandan çok önemli bir şey ama bir yandan ürkütücü bir şey. Büyük toplumun küçük topluma ait bir şeyde karar verilmesi aşamasında küçük topluma ait bireylerin ne kadar söz hakkı var bu süreçte? Ve o standartlaştırma çalışmasında o dilde o kararın üniversite eğitimi sırasında alınması aşamasında bunun doğru bir karar olduğunu nasıl öngörebiliyorlar, ya da toplumdan buna karşı bir tepki geliyor mu? Mesela Sami konuşan insanlar bu anlamda kendi katılımlarını sağlıyorlar mı? Biz bu dilde bunu bu şekilde aktarmıyoruz veya doğru aktarılıyor gibi. İlk sorum bu, sonra Murat Hoca'ya bir sorum var. Thank you about the question. All these things like the university teaching and the revitalization of languages must come from the language society. It is not so that someone above the society is bringing some or putting them do something. It doesn't succeed. There must be some kind of desire to revitalize the language and to learn it and so on. And then in cooperation with the universities and other organizations, when these work together, then we can have also good results.
So it is not so that someone in the university have decided that now we are doing something with Inari Sami. It is with cooperation, and also Sami Parliament has role in it, that we are discussing with the society, and we need, for example, now we have some language technological things going on, and I have discussed with them, and now we are also in process to establish Sami Language and Cultural Center, and it is cooperation between the language community, Sami Parliament, and also the municipalities, and it also goes. It is cross-border cooperation because the Skolt Sami is spoken in Norway, Finland, and Russia. But this cooperation, for obvious reasons, is now between Norway and Finland. Thank you. Thank you. Murat Hoca'ya bir sorum olacaktı. Bu diaspora ve ana vatanla alakalı. Mesela Ermeniler özelinde bir ana vatan var ama ana vatanda konuşulan dil, dünyada yayılmış Ermeni diasporalarının kullandığı dile bakarsak Batı ve Doğu Ermenicesi farkı nedeniyle ne yazık ki birbiriyle çakışmıyor. Yani diasporada yaklaşık 10 milyona yakın bir Ermeni olduğu düşünüyor. Bunların 7 milyonu Batı Ermenicesi konuşuyor. Fakat bizim ana vatan dediğimiz Ermenistan'da Doğu Ermenicesinde bir diyalekti ağırlıklı olarak alınmış durumda. Diasporadaki Doğu Ermenicesi konuşan toplumlara da ulaşmıyor. Ve Sovyetlerin politikasıyla imlada yapılmış bir değişiklik var Ermenice'de. Biz kurallı imla kullanırken Ermenistan Ermenicesi sese dayalı bir imla kullanıyor ki çok iyi bir Ermenice bilen biri olarak, bir çevirmen olarak beni bile bazen zorlayabiliyor okuduğum şeyi anlamak. Dolayısıyla Ermeniler genelinde ana vatan dil anlamında bir destek ne yazık ki büyük oranda sağlayamıyor diasporaya. Çerkezce için böyle bir şey söz konusu mu? Birinci sorum bu. İkinci sorum da biraz önceki soruya verdiğiniz cevapla alakalı. Sosyal statüye sahip yani azınlık statüsüne sahip oldukları için belki geri duruyorlar dediniz ama ben oraya şöyle farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Cumhuriyet politikası nedeniyle gayrimüslim bu grupların ağırlıklı olarak patrikhane ve haham başılığından tüzel kişilik olma hakkı alınmış olduğu için bu gruplarda bir de liderlik problemi var. Ya en azından Ermeniler açısından ben bunu açıkça söyleyebilirim. Toplumda liderin kim olduğuna dair bir kafa karışıklığı var. En güçlü lider adayımız bizim ister istemez patriğimiz şu anda. Fakat o da dinsel bir figür. Dolayısıyla dinsel olarak çok yoğun duygular beslemeyen toplum bireyleri ki yeni nesil giderek böyle biliyoruz ki bir lider figürü olarak patriği görmekte veya onun söylemlerine uymakta bazen zorluk yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla size bu oluşuma katılmayan ya da kime ulaşmaya çalıştınız? Mesela Ermeniler özelinde sorarsam geri durduklarını düşünüyorsunuz. Çünkü bir kişi geri durmuş olabilir ama mesela bana ulaşılmış olsa ben böyle %100 tam gaz içinde olabilirim. Dolayısıyla diğer toplumlarda da aynı şey olmuş olabilir. Bu genel bir ön yargıya dönüşmesin. Yani insanların azınlık statüsüne sahip olmanın bir avantaj olması gerekirken büyük oranda dezavantaj olabildiği durumlar da var. Çünkü o insanları o araya sıkıştırıyor ve dinsel figürlerde lider olarak kaldığı için Müslüman ve Müslüman olmayan şeklinde ikinci bir baskı giriyor işin içine. Benim neslim bunu aşmakta biraz daha rahat olabilir ama benden bir önceki annemin neslinden itibaren bu iş gerçekten çok zordu. Benden sonraki neslin daha katılımcı olmasını umuyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. İkinciden başlayayım. Yani haklısınız kısmen. Çünkü yani bir dil konuşan topluluktan birilerini davet etmek için biraz böyle el yordamıyla hareket ediyoruz diyebilirim. Çünkü her zaman doğru kişileri bilmiyoruz. Çünkü o dili konuşan topluluklarla eğer bir tanıdığınız varsa onlar üzerinden ilişki kurabiliyorsunuz. Ya da bir kurumları varsa o kurumları üzerinden ilişki kurabiliyorsunuz. Onların tavrı o şekilde olur ama diğerlerine ulaşamıyoruz mesela. O konuda haklısınız. Ama
madem gönüllüsünüz size hemen tadnete dahil edebiliriz tabii. Yani azınlık statüsü olması olmaması belirleyici olmayabilir. Yani o konuda sadece tahminen bir şeyler söyledim. Şimdi diğer konu aslında Ermeniler açısından bu diaspora anavatan kavramı da ilginç. Yani şimdi belki yeri değil ama mesela siz Ermenistan'ı anavatan, buradakileri diaspora olarak tanımlıyorsunuz. Ama Ermeniler için Anadolu anavatan değil mi? Yani. Ha, devlet yapısı olarak. Devlet Yani orada yapısı bir devlet olarak, var tabii. devlet yapısı olarak söyledim. Yoksa manevi anavatan olarak düşünürseniz Doğu Anadolu, Kayseri ve oradan doğusu ve güneyi ağırlıklı olarak Giligya bölgesine inersek manevi anavatanı ve hemen hemen dünyadaki bütün Ermenilerin 3 ya da 4 kuşak gerisine giderseniz de köken olarak geleceğimiz Tabii, coğrafya orası. Algı nasıl o farklı bir şey. O çok karışık. Yani diaspora anavatan Ermenistan dışındaki her yeri şu an diaspora kabul etseler de mesela patrikhane olduğu için Kudüs ve İstanbul ve Türkiye Ermenileri de diaspora sayılmayabilir. Ama Yani, o çok özel ve spesifik anladım. bir şey. Ben devletsel bu olarak konu şu an ilginç ama düşünüyorum. sonra tartışalım isterseniz. Buyurun. I think it is a very fascinating and complicated topic, which might mean that it needs to be taken into the break. Sorry, I'm saying I do agree with you. It's a fascinating and complicated topic, which might mean we need to take it into the break. I think we should go into the break now, because this is becoming slightly a bilateral conversation. Or else we just continue not to have the break because We are late. Do people want to have a break? I think we maybe need to have a quick comfort break. We'll turn the air conditioning on and cool down the room a little bit. We have a whole hour allowed for lunch. So we will reduce the lunch to make sure that everyone gets a chance to ask a question if they want to. This panel will stay up here after the break. So if you still have questions for Marco or Osman, you can still ask them. Okay, so we'll have 10 minutes now, break, and then we come back on the dot. And I will make you come back in at 20 past 12. O soruya sohbetle dışarıda cevap verebilirim. If you have a cup, please reuse your cup. We don't want more landfill. Arkadaşlar, kullandığınız karton bardakları tekrar kullanmanızı rica ediyoruz. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm. Bunlar çok önemli. 10 minutes. Evet, 10 dakika ara verdik. Teşekkürler. Birinci oturuma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir panelistimiz daha bizimle. Osman Akyıl. Kendisi Mezopotamya Vakfı Başkanı ve bizlerle bugün aslında Kürt dilinde ne gibi çalışmalar yaptıklarını, zorluklara rağmen ne gibi yayınlar çıkardıklarını araştırmacılarla, biliyorsunuz zaten Mezopotamya Vakfı'nın az çok hepinizin bir bilgisi var. Bugün sunumunu iyi pratiklerle ve örneklerle güçlendirecek ve aynı zamanda vakfın nasıl kurulduğunu ve ne gibi çalışmalar yaptıklarından bahsedecekler. Osman Hocam, dilerseniz başlayabilirsiniz. Evet, teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. Benim sunumumda çok fazla slayt var. Hızlı yani zamanı yetiştirmeye çalışacağım. Başlamadan önce bir şey belirtmek istiyorum özellikle. Şu anda salonda aşağı yukarı 10-15 tane Kürt arkadaşımız var gördüğüm kadarıyla. Sunumu açıkçası biz Mezopotamya Vakfı olarak bizim kendi kullandığımız dilimiz sadece biz Kürtçe kullanıyoruz. Yani kendi yazışmalarımızda, iç konuşmalarımızda bütün yani Kürtçenin dışında herhangi bir dil kullanmıyoruz. Bu bir tutum belgesi olarak düşünelim. Gözde Hanım şey yaptığı zaman şeyi ayarlayamadılar yani. Normalde Türkçe konuşmak bizim için şey yani dışarıda da olsa fark etmez. Kürtçe yapmayı yeğliyoruz ama bu çalışma maalesef Türkçe devam etmek zorundayım. Evet. Bir Kürt dil çalışmalarıyla ilgili bir kısa bir özet olarak geçmeye çalışayım. Kürt diliyle ilgili çalışmalar
Aslında yasaklardan dolayı Cumhuriyet'in kuruluşundan beri 1990'lı yıllara kadar zaten çalışmalar yapılamadı. Yani legal olarak, sivil toplum olarak, herhangi bir kurum olarak zaten yapamıyorsunuz. Yasak yani. Dolayısıyla 1992'den sonra çeşitli kanuni düzenlemeler neticesinde sınırlı çalışmalar o dönem başladı. 1992'de burada İstanbul'da İstanbul Kürt Enstitüsü kuruluşuyla başlayan bir dil hareketi çalışması oldu. Daha sonra çeşitli dil çalışma grupları ve dernekler tabii ki kuruldu. 2000'li yıllardan sonra da başta Kürdider olmak üzere 40'ın üzerinde şehirde ve ilçede, aynı zamanda metropollerde de böyle değişik yerlerde kurumlar kuruldu, yani dil çalışmaları üzerine. Günümüzde ise Mezopotamya Vakfı, İstanbul Kürt Enstitüsü ve Vate grubu bu alanda çalışma üreten önemli kurumlar olarak bugün bu üç kurumdan bahsedeceğim kısaca. İstanbul Kürt Enstitüsü 18 Nisan 92 tarihinde Musa Anter, Cemşit Bender, İbrahim Gürbüz, Fakir Hüseyin Sağınıç, İsmail Beşikçi ve Abdurrahman Döre gibi Kürt aydınları tarafından kuruldu. İstanbul Kürt Enstitüsü, Cumhuriyet'ten sonra Kürt adıyla kurulan ilk kurum olması sebebiyle bizler açısından önemli. Yani ilk defa Kürtler kendi adıyla bir kurum kurmuş oldular yani Cumhuriyet tarihinde. Kuruluşuyla beraber Kürt dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla öncü bir kurum haline geldi. İstanbul Kürt Enstitüsü özellikle çıkardığı dil eğitim materyalleri, sözlükler ve düzenli olarak yürüttüğü Kürt dilini öğrenme ve geliştirme atölyeleriyle standart Kürtçenin, yani Kürmancı lehçesinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sundu. Bu noktada 3 kitaptan oluşan Kürtçe öğrenme ve geliştirme seti Hinker, dünyanın birçok ülkesinde Kürtçe öğrenme ve geliştirme atölyelerinde temel kitap olarak kullanılmaktadır. Bu kitabın önemini anlatmak için şöyle diyebilirim. Bugüne kadar yüz binlerce baskı yapmıştır yani bu eğitim seti. Bununla beraber Kürtçe, Türkçe, Türkçe, Kürtçe sözlükler de Kürtçe öğrenme ve geliştirme konusunda hala başvurulan önemli kitaplar. İstanbul Kürt Enstitüsü'nün entelektüel çalışmalarının yanı sıra Kürt dili savunuculuğunda önde gelen kurumlardan ola gelmiştir. İstanbul Kürt Enstitüsü, Kürtçenin eğitim dili olması için kurulan birçok hareket ve ağın kurucuları arasında yer alarak önemli bir bileşeni olmuştur bu ağların. Kürt Dil Hareketi, TZP ve Kürdider gibi daha sonra bu son zamanlarda Kürt dili ve kültürü ağı olmak üzere çok önemli çalışmaların kurucu kurumu olmuştur. Enstitü hala sürdürmekte olduğu çalışmalarla Kürt dilinin gelişip korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu da enstitünün çalışmalarından biri. Enstitü aynı zamanda çok sayıda Kürt dili öğretmeni yetiştirmiştir. Değişik seviyelerde sertifikalar ve dil öğrenme programları halen sürmektedir. Bir de Vate Çalışma Grubu var. Vate Çalışma Grubu 1996 yılında Kürtçenin Zazaça lehçesiyle yazan araştırmacı, yazar ve aydınlar tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'da kurulmuştur. Ve son 10 yıldır çalışmaların tümünü Türkiye'de devam ettiriyor. Bu işte 28 yılını dolduran istikrarlı bir yine dil çalışma grubu. Vate grubu kurulduktan sonra Zazaça için önemli bir yere sahip olan ve günümüze kadar devam eden Vate dergisini çıkarmaya başlamıştır. Bu ta o zamandan beri yürüyen en istikrarlı dergilerimizden birisi. Vate grubu düzenli olarak yaptığı çalıştaylarla Zazacan'ın standartlaşmasına ve çıkardığı eserlerle standart Zazacan'ın yaygınlaşmasına büyük katkıda bulunmuştur. Vate Çalışma Grubu çıkardığı sözlükler ve yayınladığı folklor eserleriyle Zazacan'ın korunmasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Vate Çalışma Grubu aynı zamanda dil standartizasyonu ve
çalışmaların bu konudaki folklor çalışmaların yanı sıra Zazaca modern edebiyatın gelişimine de öncülük etmiştir. Günümüzde yayınlanmış Zazaca eserler ağırlıklı olarak Vate Çalışma Grubu'nun kurduğu Vate Yayın Evi tarafından basılmıştır. Bununla beraber günümüzde Zazaca yayın yapan dergi, yayın evi, televizyon ve radyoların önemli bir bölümü Vate Çalışma Grubu'nun önerdiği imlayı esas alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vate Çalışma Grubu da Mezopotamya Vakfı gibi çalışmalarını kolektif ve katılımcı bir anlayışla yapıyor. Türkiye'deki burada harita yok ama şöyle söyleyebilirim. Dağınık bir coğrafyada Zazalar yaşıyor. Diğer diyaleklerde olduğu gibi Zazaça'da da çok değişik bölgelerde değişik ağızlarımız mevcuttur. Dolayısıyla her bölgeyi kapsayan katılımcılarla beraber bu çalışmaları dediğim gibi kolektif bir şekilde yürütüyorlar. Evet, Mezopotamya Vakfı. Şimdi bizim kendi kurumumuzla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Mezopotamya Vakfı 2013'te Diyarbakır'da 300'e yakın akademisyen, yazar, aydın ve iş insanı tarafından kurulmuştur. Bu çözüm süreci dönemine denk gelen bir kuruluş bu. Vakfın kuruluşunun amacı başta Kürtçe ve lehçeleri olmak üzere Süryanice, Ermenice, Arapça gibi Mezopotamya dillerinde eğitim yapan çok dilli bir üniversite kurmaktır. Mezopotamya Vakfı Kürtçenin eğitim dili olabilmesi için gerekli temel çalışmaları yürütmektedir. Kürt dilinde gerekli standartizasyon çalışmalarını da bu çerçevede yürütmektedir. Bunun için vakıf bünyesinde dil bilimcilerden oluşan bir komisyon kurarak doğru yazım kılavuzu, imla sözlüğü kitapları ve çeşitli bilim dalları için standart terminoloji çalışmalarına yönelmiştir. Bu bizim çalışmalardan bazı fotoğraflar. Evet. Bu doğru yazım kılavuzu, yani dil standartizasyonu için gerekli en temel çalışmalardan biri. Her dilde olması gereken bir çalışma. Dolayısıyla bunu kolektif olarak hazırlanmış ilk doğru yazım kılavuzudur. Yani bu bizim Kürtçe için. 4 yıllık bir çalışmadan sonra hazırlanıp basılmış. Şu anda aktif olarak kullanılıyor. Bu o kitabın içinden bir bölüm bu. Dil, bilim ve linguistic terimleri sözlüğü çalışmamız oldu. Dil standartizasyonu için gerekli çalışmalardan biri de dil, bilim ve linguistic terimleri sözlüğü. 3 yıllık bir çalışmadan sonra bu da hazırlandı. Bu bizim çalışmalarımızın tümü kolektif, yani bireysel çalışmalar değil bunlar. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu da kitabın içeriğinden bir sayfa. Bir de imla sözlüğü çalışmamız var. Kürtçenin Kurmancı lehçesinde on binlerce kelime içeren imla sözlüğü çalışması Kürtçe Çalışma Grubu tarafından yaklaşık 7 yıldır devam etmektedir. Bu çalışma için 60 ayrı dilsel bölgeden kelime varyantları toplanmış ve bu varyantlar üzerinde bu oluşturulmuş olan akademik grup bunlarla ilgili yazım dili için kullanılmak üzere standart kelimeyi seçiyorlar. Çalışmanın kolektif bölümü bitti. Yakın zamanda bu basıma hazırlanmak için şu anda bu çalışmalar devam etmektedir. Bu da bir örnek olarak içeriğinden. Bizim kirpiyi görüyorsunuz burada. Biz değişik bölgelerden kirpiye Kürtler ne diyor mesela? Bunların tümünü önce topluyoruz sahadan. Bir saha çalışması aynı zamanda. Ondan sonra da bizim dil bilimciler yine, yani 4 parça Kürdistan'dan ve diasporadan katılımcıların olduğu bizim bu kolektif gruplarımız da sadece Türkiye'den değil. Yani 4 parça Kürdistan üzerinden ve diasporadan, çoğunlukla Avrupa merkezli oluyor diaspora katılımcıları. Bazen Sovyet coğrafyasından, Rus coğrafyasından geliyor, bazen de başka yerlerden, ama böyle bu konuda gördüğünüz gibi çok sayıda varyant var. Yazı dili için juji olarak okunuyor. Mesela bunu belirleyip böyle ve on binlerce kelimeyi böyle çalışıyoruz tek tek.
Bir de değişik alanlarda terimler sözlüğü çalışmalarımız var. Birisi hukuk sözlüğü. Yaklaşık 1000 kelimeyi içeren Kürtçe hukuk sözlüğünü biz bölge barolarıyla beraber ilk bölümünü bastık burada. Hukuk çalışma grubumuz da şu anda 5 dilde ek 5000 kelimelik yeni bir sözlük çalışması şu anda devam ediyor. Yani bu çalışmamız 2015'te başladı. Biz bu ilk çalışmayı bir aşağı yukarı 4,5 yıl sürdü. Böyle 1000 kelimeyi çalışmak hiç kolay olmuyor. Özellikle pratikte kullanılmayan bir saha olduğu için. Bu da bir kitabın içerinden bir bölüm. Biz bu çalışmayı yaparken sadece Kürtçe yapmıyoruz tabii. Kürtler değişik coğrafyalarda yaşadığı için hem Türkçesini hem Kürtçesini aynı zamanda da İngilizce, Farsça ve Arapça bütün Kürtlere hitap ediyor bizim çalışmalar. Dolayısıyla dünyadaki herhangi bir Kürt hangi dille eğitim görmüş olursa olsun Kürtçenin dışında bundan çok rahat faydalanabiliyor. Evet, bu hukuk çalışmamızdan bir bölüm. Eğitim terimleri sözlüğü çalışmamız var. Vakıf bünyesinde yine eğitimci, dil bilimci ve akademisyenler tarafından kurulan bir ayrı çalışma grubu var. 2021 yılından beri yaklaşık 2000 kelimeden oluşan Kürtçe eğitim terimleri sözlüğü çalışması devam etmektedir. Bunu 1,5-2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu da onun şu anda gözüm iyi görmüyor ama kitabın içeriğinden burada evet görünüyor. Bunlar da bu çalışmaları bu şekilde devam ettiriyoruz. Biz aynı zamanda Zoom'u da bu son pandemiyle beraber de bu çalışmalarımızda aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bazen yüz yüze toplantılar oluyor. Burada gördükleriniz de herkes bir yerde, arkadaşlarımız işte Avrupa'da, Güney Kürdistan'da, başka yerlerde ve Türkiye'nin değişik yerlerinde. Bu çalışmalarımız da maalesef yani böyle hani bir saat Zoom yapıp gidemiyoruz. Sabah başlıyorlar, akşama kadar bazı aralar verip yine gün boyu süren çalışmalar oluyor. Folklor çalışmalarımız var. Bu soyut olan kültürel mirası koruma altına almak için. Bununla ilgili de bu temel yani iki temel çalışmalarımızdan biri folklor çalışmalarımız. Bunlar da folklor derlemecileri için akademik kurslar. Öte yandan toplanan verileri kitap ve dergi olarak basıp kamuoyuyla paylaşmaktayız ve aynı zamanda arşivlemekteyiz. Biri akademik ve hakemli, diğeri saha çalışmalarının yayınlandığı 2 süreli dergimizde çalışmalar sürdürmekteyiz. Burada da o çalışmalardan bazı fotoğraflar. Bu da eğitim verdiğimiz bir grup. Derleme eğitimi. Bunu evet zamanım az kaldığı için biraz hızlı geçeceğim. Bu bizim akademik hakemli dergimizin bazı sayıları burada. Folklor ve dil üzerine. Bu da saha araştırmaların yayınlandığı bir dergimiz. Bunlar süreli, düzenli çıkardığımız dergiler. Bu da kitap olarak basılan bizim eğitimimiz, kursiyerlerimizin kendi başına sahaya gidip 1,5-2 yıl çalıştıktan sonra herhangi bir konuyla ilgili yaptıkları çalışmayı vakıf bünyesinde akademisyen arkadaşlarımızın editörlüğünde daha sonra bu kitapların basılıyor. Tamamlanan kitaplar yani yapılan çalışmalar. Bir de vakıfta bir Alexander Cabak koleksiyonundan ağırlıkta Kürt dilli gramer yapısı, Kürt dilini öğrenmeye yönelik Alexander Cabak koleksiyonu çok büyük bir koleksiyon. Sadece bu dil ve gramer üzerine olan 4 kitabı da aynı zamanda vakıf bir çalışan bir grup arkadaşımız bunları transkripte etti ve günümüz Kürtçesine çevirdiler. Bir de eğitim materyali olarak yeni bir çalışmamız var. Kürtçe bilenlere, yarım yamalak bilen, az bilen, biraz konuşmayı bilen, yazı dilini çok bilmeyenlere, bu tamamıyla bu yabancılar için, hiç bilmeyenler için değil, Kürtlere yönelik bir eğitim materyali hazırladık. Bu ilk seviyesi yayınlandı, ikinci seviyesi
yakın zamanda yayınlanacak. Bu 3 setlik bir seri aynı zamanda. Biraz da zamanım dolmak üzere dil çalışmaların karşılaştığı dezavantajları biraz anlatmak istiyorum. Yani Kürt dilinin 100 yıldan fazla bir süredir asimilasyon politikaları sebebiyle nesilden nesile aktarımında büyük bir darbe alması, Kürtçenin hala yasal bir statüsünün olmaması ve kamusal alanda kullanılamaması, kurumsal ve temel dil çalışmalarının yapılmamış olması bugüne kadar, politik riskler ve özellikle 2016'dan sonra antidemokratik uygulamalardan kaynaklı yüzlerce sivil toplum kurumunun kapatılması, sivil toplum kuruluşlarının çok sınırlı insan kaynağıyla ve düşük bütçelerle çalışması. Yani temel bizim Kürt diliyle ilgili şeyleri, sorunları böyle açıklayabilirim ben. Kürt dili çalışmalarının sahip olduğu bazı avantajlar da var bu durumda. En belirgin temel avantajımız Kürt halkının güçlü dil ve kültürel haklar talebi var. Her zaman bazen yavaşlamış gibi görünse bile son derece aktif, dinamik bir talep bu. Kürtçe çalışan sivil toplum kuruluşlarının zor şartlara ayak uydurma kapasiteleri ve bir direniş kültürüne sahip olması, öyle ki kapandıktan sonra bir süre sonra tekrar açılması için büyük bir çabayla Kürt sivil toplum kurumları çalıştılar. Güçlü bir kurumlar arası dayanışma kültürüne sahip olmaları ve birçok dayanışma ağının varlığı Kürt diliyle ilgili ve çeşitli AB ve ABD fonlarının ayakta kalmalarına yardımcı olmaları. Sivil toplum kuruluşları için eminim yani Türkiye'deki diğer kurumlar için de önemli. Özellikle son 10 yılda bozulan ekonomik şartlarımız sivil toplum kurullarını da son derece ciddi bir şekilde etkiledi. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok uzatmamak için kapatıyorum. Osman Bey teşekkür ederiz. Evet, onu yapacağız, soru cevabı. Ama önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Aramızda Tina Karela var şu anda. Kendisi birinci sekreter Finlandiya konsolosu Ankara'da. Büyük elçi. Evet, doğru. Teşekkür ederim. I would like to give you a few. Or we can give you the mic if you want. Yeah. Kendisi bizimle biraz daha kısaca hem Finlandiya'nın nasıl azınlık dillerini desteklediğini ve işte azınlıklara olan destekleri hakkında da birkaç bir şeyler paylaşacak. Aynı zamanda da kendisi burada olduğu için kendisini de dinlemek isteriz. Teşekkürler. You can take the floor. So, hello everyone. Can you hear me? Yes, the microphone works. Sorry. Yeah, unfortunately I'm a bit late today. I know you all know Istanbul taxi and traffic, and I was really running around, and you can see my trousers are all dirty from running. But indeed, my name is Tiina Kaarela, and I come from the Embassy of Finland in Ankara. I have been here in Turkey now for 6 months, so I'm relatively new. And unfortunately, our ambassador couldn't come here today, so I'm the one representing our country here. I'm very happy that we have also Marko Marjomaa here, because he has apparently cleared the table already from the Finnish side, so I'm not wasting your time, because he is actually the expert. I'm just the diplomat trying to say a few words here. But a few words about the Finland's language policies. Do you know how many people live in Finland? Any guesses? The population? We are less than 6 million people. So if you even think, that was quite close though. So even if we think we are 1/3 of the entire population of Istanbul, we are a small country. So, but yet we do have very many languages. As already mentioned, Finland is a bilingual country. So we have 2 official languages, Finnish and Swedish, and everyone has to learn them in school. So technically I should be able to give this speech also in Swedish, even though my own mother tongue is Finnish. The way we see it is that the rights to preserve one's mother tongue, it fosters understanding, tolerance,
and respect among communities, and it contributes to a more harmonious society. And it was a very good question from the audience that I heard about the far right, far right wing of Finland and how it has affected. And it was indeed the answer that Marco gave you is the truth, that actually the smallest languages or the indigenous languages, they haven't really received a lot of resistance from that part. But besides Finnish and Swedish, and then of course the Sami languages, there are other languages as well that have a very long history in Finland. For instance, the Finnish Romani language. Then we have the Finnish Sign Language. Then this is a fun fact, we have Finland Swedish Sign Language. We have 2 sign languages. And then we have also Karelian languages, Karelian language that are they're all very small, and we are afraid that they might disappear at one point, and we are working on it not to let them disappear. I personally come from very southern parts of Finland, but I have one friend who comes from Utsjoki, very in the north of Lapland. But she now lives in Helsinki, and we have actually both children who are quite the same age. And personally, it makes me very happy that she was able to take her child to a Sami language preschool, so that she's actually getting her child to talk Sami language, and they can continue together with their culture and heritage and identity even in Helsinki. But yeah, so technically, just a few words until the end. If we think of Finland's language policies, it is it is quite rooted in the principles of equality, inclusivity, and the linguist diversity that we have there. And as the final statement before everyone else continues, the specialists who continue today, I would like to say that I think it's very important that each of us has the right to express ourselves through the language that resonates the most with our heart and the roots that we have. So I really thank for Minority Rights Group International for organizing this event. I thank you for the audience for the active discussions. I was very happy to come to the room. The air was very hot and packed, but the discussion was active, and that made me especially happy. So thank you for coming, and let's continue. I will now finish so that the panel can continue. Thank you very much. Of course, Thank I don't know you, Tina. if I know. We will have a Q&A session right now, so everybody is allowed to raise their hand. Now it's time for Q&A, so we can receive your questions. I can continue. Okay. So let's go from, here. We can start from beginning, and yeah, you can have it and then. Hello, Assalamu alaikum. I'm from Pakistan. We are a country of around 250 million people. We speak different languages: Urdu, Punjabi, Saraiki, Sindhi, Balochi, Pashto, Wakhi, Shina, Khwar, Datki, Bravi, and then there are more. More than these were only which I was able to compile. So any one of you can answer this question. For example, living in Turkey, it's important to learn Turkish in order to communicate with people. Same is the case with Pakistan. Our national language is Urdu and our official language is English, although 80% of us can't speak in English, but then again it's official. Half of our country was divided in 1971, and one of the major reasons was language, because the other part of Pakistan, they thought and they expressed that our language should also be part of national languages, which was Bengali. But some of us in the western part, more comfortable ones, we were not in favor of that, and that is why it became a huge issue. In order, in this more globalized world, what should be the priority of learning languages? For example, we want to apply to England or anywhere in Europe, US, Canada, wherever. They ask us to give a test of IELTS to prove that we can communicate with them when we are there, either in Europe or in England or anywhere else, and we have to pay hefty amounts in order to prove that we can communicate with them when we are there. People who belong to minorities, they prioritize learning languages based on the need of time. And when they see that there's more progress in English or there's more progress in speaking Urdu, in Pakistan, for example, we were traveling the entire country recently, Goze, you're aware, and since most people, they know how to speak in Urdu, not out of
their choice but out of compulsion, because that is how they can communicate and progress. What should be the priority in learning languages, specifically for people who belong to minorities? Should there be a national language, an official language which is mandatory to learn for them, or the freedom of learning their own language and expressing themselves in their own language that we are talking about? Is this more practical? What is more practical? And if we want to promote the national languages, the minority languages, are we providing minorities enough room as well so that they learn their own language first, express themselves in their own language first, and then we are giving them equal opportunity as well within that language? So my question is, what should be the priority of learning languages when it comes to this globalized world, the opportunities that are there, the progress that is there? Because many languages, for example in Pakistan, they speak their own language but they cannot progress as much. And as I gave you an example of the rest of the world as well, if I would focus more on my own mother tongue, which is Punjabi, I would be accepted in Punjab, in Pakistan, but not in most places around the world. So as far as my progress is concerned, what should be the priority for my parents or my family or anyone else's as far as learning languages is concerned? Thank you. Anyone? Thank you for the question. I see that the freedom of choice is the most important. But what comes to the minority indigenous languages, practically it is so that the home is very important. It is the place where you use the language most. And if it is not used at home, then it doesn't have opportunities to survive. The majority language will come. It will come if you wouldn't like to have it. It comes. But you must speak at home indigenous languages and minority languages. And language itself is not only language. It is a way of live. It is most essential part of culture. And you get the culture from home. And if you are the majority language, when you are the language arenas, for example, for Sami language, they are quite small. We are trying to get back those language domains, but the Finnish language, it comes from television, from nowadays it is also English, games. So first of all, the freedom of choice, but then I would like to see that people use language at home, prioritize the own language. Thank you. Question? Bu tarafa mikrofon. Evet, teşekkür ederiz. Aslında benim soru değil, bir ekleme yapmak istiyorum açıkçası. Değerli sunumu için Osman Akyıl'a teşekkür ediyorum. Ben de Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği'nde yöneticilik yapıyorum. Dil alanında 12 yıldır aslında dil aktivizmi yapıyorum. Biraz da şunu eklemekte fayda görüyorum. Çünkü 12 yıllık süreçte siz de biliyorsunuz barış süreci, Türkiye'deki barış sürecinde birçok adımlar atılmıştı ve özgür okullar dediğimiz ana dilde eğitim veren okullar açılmıştı. Bu okullar belediye, Eğitim Sen ve Kurdider dediğimiz bir işbirliğiyle bir protokol gerçekleşmişti. Her ne kadar devletin yasasında yasaklı olan dilin eğitim dili olarak yasaklı görülmesine rağmen bir protokol tarafından, valilik tarafından kabul edilmişti ve bu da aslında bir barış sürecinin bir parçasıydı. Bu okullarda amaçlanan ana dilde eğitim, ama ana dilde eğitimi verirken özellikle özgür okullar denmesinin nedeni siz de biliyorsunuz ki Türkiye eğitim sisteminin cinsiyetçi, milliyetçi olmasından kaynaklı ve aynı zamanda
ekoloji bilincinden uzak olmasından kaynaklı bu özgür okullarda ana dil eğitiminin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten özgür bireylerin aslında eğitim alabileceği alanlar yaratmaktı. Bu okullar vardı ama bu okullar barış sürecinin bozulmasıyla beraber kapatıldı. Bu çocuklar bir süre evlerde kendi ana dillerinde gönüllü öğretmenlerin de desteğiyle evlerde eğitimlerine tekrar devam ettiler. Ama var olan baskılar neticesinde ve ailelere baskınlar yapılması, hatta çocukların bile gözaltına alınmasından kaynaklı çocuklara farklı farklı soruların da sorulması nedeniyle belli çekincelerden kaynaklı bu okullar kapatıldı ve evlerde bile sürdürülemez hale geldi. Şimdi Türkiye'nin bu yakın sürecinde gerçekleşen eğer dil çalışmalarından bahsedersek 2016 yılına kadar bir Kürdiler gerçeği vardı. Kürt dili alanında çalışmalar yapan, aynı zamanda dil öğretimini teşvik eden, ana dil bilincini geliştiren kurumlar vardı. Bunların kapatılmasından sonra Kürt Dil Hareketi şöyle bir adım attı. Biz tekrar nasıl örgütlenebiliriz? Sivil toplum örgütleri tek bir kurum, çünkü Kürdiler bir genel merkezi vardı ve şubeleri vardı. Ve şu an Ankara'da, İstanbul'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Van'da ve ilçelerinde bu arada bahsettiğim 22 dil örgütü var ve 22 dil örgütü farklı isimlerle bulunduğu bölgenin isim özelliklerini alarak dil çalışması yapmakta. Biz Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği olarak da özellikle önceliğimiz ana dil bilincini geliştirmek ve aynı zamanda yılda 2000 kişiye yakın biz ana dilde atölyeler düzenliyoruz. Bu Kürtçenin Kurmancı ve Zazaki lehçelerinde veriliyor. Bu aynı zamanda hem yüz yüze ve hem online verilmesi açısından, çünkü dijitalleşmeden bahsedilirken buna da değinmek istiyorum. Bu anlamda da Kürtlerin de aynı zamanda modern çağın aslında teknolojisini kullanmaya dönük araçlar geliştirdiğini görebiliyoruz. Bu yüzden bu anlamda ekleme yapmak istiyorum ama siz de biliyorsunuz ki var olan sistemin değişmesi, politik durumun aslında sahanın iyileşmesiyle bir barış sürecinin, belki bir hoşgörü ortamının tekrar belki oluşmasıyla gerçekleşebilir. Teşekkür ederim. Biri 10 geçe yemeğe çıkacağız. O yüzden sorularınızı lütfen kısa tutmanızı rica ediyorum. Daha sonra yine soru ve cevap yapacağız. Yani bu son değil. Bu oturumun ikinci kısmı olacak. Orada da eğer aklınıza kalan diğer sorular olursa cevaplar konuşmacılarımız. Olur değil mi? O yüzden kısa tutalım lütfen, rica şekilde ediyoruz. sorayım hemen. Osman Akyıl'a sorum olacak. Osman Bey sunumunda Kürtçe dili üzerinde, Kürtçe'ye ilişkin yapılan çalışmaların önündeki sorunlardan bahsetti. Ama ben aynı zamanda şunu öğrenmek istiyorum. Özellikle Mezopotamya Vakfı bu çalışmaları yaparken hangi sorunlarla karşılaşıyor? Çünkü sonuçta şöyle bir gerçeklik de var. Her ne kadar inkar etse de kurumlar ya da devlet sistemi her neyse şu an Kürtçe şarkı söylediği için cezaevinde olan Nudem Durak gibi şarkıcılar var. Yani Kürtçe şarkı söylemek, Kürtçe konuşmak hala biraz da keyfe göre devletin çeşitli birimlerince suç unsuru olarak kabul edilebiliyor ve bildiğim sanırım Nudem Durak 8 yıldır cezaevinde. O yüzden Mezopotamya Vakfı özelinde de sormak istiyorum. Bu çalışmaları yaparken en çok hangi tür sıkıntılarla karşılaşıyorlar? Evet. Şimdi genel olarak yani azınlık dilleri, yani tabii biz Kürtler kendimizi azınlık kabul etmiyoruz Türkiye'de ama hani şöyle diyelim, statüsü olmayan dillerle ilgili yaşanılan sorunların çoğunu biz de yaşıyoruz. Bu sorunlar şöyle nasıl oluyor? Aslında biraz şeyle de ilgili. Pakistanlı arkadaşımızın sorusunu da bir yerden cevaplamış olayım. Yani dilde şöyle bir durum var. Genel dünyada bir hiyerarşik yapı var. Yani bugün dünyada İngilizce tüm dillere baskın bir hal alıyor. Yani bir talep var. Çünkü bu işin bir ekonomisi var. Yani bugün hiç yani Kürtçe veya Urduca veya Çerkesçe demeyelim. Yani şimdi bir Almancanın da prestiji İngilizce karşısında yok yani. Bizim çalışmalarımızda da Kürtler arasında da benzer durum var yani. Onlarca milyon Kürt var sadece Türkiye'de. Ve değişik politik gruplardan geliyorlar. Değişik ekonomik sınıflardan geliyorlar. Dolayısıyla normal insanların bir de bir hayat mücadelesi var.
Türkiye'de zaten yani hukuk olarak zaten burada hani konu tabii Türkiye'deki dil meselesi. Temeline bak indiğimiz zaman bir demokrasi meselesidir. Yani bu mesela hükümet bir kanun çıkarırsa anayasayla beraber yani tek dilden çok dilli bir eğitime geçiyoruz derlerse aslında Türkiye'deki halkların önemli bir kısmı ben eminim ki ilk etapta yani 5-6 ayrı dilde çok hızlı bir şekilde organize olup kendi ana dilinde resmi olarak kendi bölgesinde çok rahat bu şeyleri yapabilirler. Kürtlerde de şöyle bir durum var yani kendi dilimize olan değeri biz vermiyoruz yani. Dil az önce makro dedi. Dile sadece bir dil olarak yani bir Kürt dili işte ben 3 dil bilseydim bir İngilizce, bir Almanca işte bir de örnek yani Rusça çok güzel olurdu. Demek ayrı bir şeydir. Kendi dilini bilmediğin zaman şöyle oluyor. Yani modern devletler hani Fransız devriminden sonra ulus devlet sistemi bu dili ulus inşasının tam merkezine koydu. Yani bir ulus olması için kültür üzerinden bir birlik, o kültürün en önemli ayağı o dille yani ortak dille bu kültürü inşa ediyorsunuz. Ondan sonra bir coğrafyanız oluyor ve eğer bir gücünüz varsa bir otoriteniz oluyor, bir özelliğiniz, bir devlet oluyorsunuz. Yani dil yani bir ekonomik gözle bir ya da prestijle bakılacak bir konu değil. Diline sahip çıkmayan, kültürüne sahip çıkmayan binlerce topluluk son birkaç yüzyılda zaten dünya coğrafyasından yok oldu yani. Kendileri var, ırksal olarak yok olmadılar ama zihinsel olarak bir ulusa bağlı olmak, bir gruba bağlı olma fikri yok oluyor. Eğer dilinizi koruyamazsanız çok basit yani yok oluyorsunuz. Kimsenin de umurunda olmaz. Dünyada binlerce dil, onlarca çok emperyal bir ülkeler, herkes yani konjektürel olarak bazen bazı ülkeler çok öne çıkıyor. Dolayısıyla yani dildeki temel şey budur. Yani halkların bence yaklaşımı burada bir şey olarak yani bir varlık yokluk meselesi olarak bakmaları. Biz de bu çalışmaları yaparken buna çoğu zaman sıkıntı çekiyoruz ama hani Kürtler için belki Türkiye'deki diğer dil gruplarına göre biraz daha farkındalık fazla yani böyle Kürtlerin hakkını yememek lazım. Tamam, diğer soru alıyoruz. Sadece 8 dakikamız kaldı. Diğer soruları da diğer oturumda alacağız, okey? Tamam. Tamam, okey. Efendim? Tamam, buyurun. Mikrofonu verin bari. Tamam. Okay. Uzatmamaya çalışacağım. Hem bir fikir beyanı hem ufak bir sorum olacak. Yani diller kaotik bir şekilde oluşan, değişen, dönüşen, gerileyen, ekonomik ve toplumsal sebeplerden ötürü kullanım alanları daralan, siyasal ve politik sebeplerden ötürü kullanım alanları daraltılan, yaşayan mekanizmalardır. Yani bu birbirinden farklı muhteşem mekanizmalara Türkiye Cumhuriyeti gibi otoriter, baskıcı devletler, dünyada pratikleri de var. Farklı muamelelerle kullanım alanlarını daraltmaya devam ediyor diyebiliriz. Türkiye'nin dünyanın da dil envanterinin güncel olmadığını bilmekle beraber Türkiye'de elbette ki 25'e yakın dil konuşulduğu söyleniyor. Ben uzmanlık alanım olan ve dil eğitmenliği yaptığım, çevirmenlik yaptığım Kürtçe üzerine birkaç aktarım yapmak istiyorum. Ufak bir sorum da olacak dil politikasıyla ilgili. Hali hazırda süregelen bir mücadele var lakin Kürt halkının güçlü bir dil politikası olduğunu düşünmüyorum. Mezopotamya Vakfı olarak evet sivil alanda yapılan çalışmaların önemi yadsınamaz. Bunun gayet tabii farkındayız. Toplumsal alanda yapılan çalışmaların önemini göz ardı edemeyiz. Bunun gayet tabii farkındayım. Mezopotamya Vakfı ve vakfı gibi dil alanında dil aktivizmi yapan bütün kurumların, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Ama vakıf olarak Osman Bey'e soracağım. Bir dil politikamız var mı bizim? Diyelim. Tutum var. Bunu biz de kendi hayatımızda pratize ediyoruz. O ayrı bir durum. Ama bir dil politikamız var mı? Çünkü süre gelen baskılar sebebiyle her zaman bir arka plana atıyoruz bu yazılı belgelerin oluşması ve dağıtılması mevzusunu. Onun dışında çok ufak bir şey daha söyleyeceğim.
Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Genelde bu eleştiriyi yaptığımızda biz görüştük, müsaitlikleri yoktu ya da bu alanda çalışma yürüten kadın arkadaş yok cevaplarıyla karşılaşıyoruz. Ama böyle bir çalışmanın, böyle güzel bir çalışmanın sadece bir kadın arkadaşın olması, bu alanda uzmanlaşmış bir kadın arkadaşın olması üzücü görüntü itibariyle de bence. Yani eşit temsiliyet ilkesine her alanda biraz daha önceliklendirebilirsiniz. Kadınlar yok değil, var. Ama hani ben her zaman söylüyorum, evet olmayabilir, müsaitleri olmayabilir ama ona uygun vakte denk getirebiliriz. Bu alanda çalışma yürüten kadınlar da var, dil alanında uzmanlaşmış kadınlar da var. O yüzden biraz daha özenli olabilirsek, en azından burada olan kitleye de bunu söylemiş olayım. Böyle bir dil politikamız var mı vakıf olarak? Evet, teşekkürler. Evet, yani bizim bir dil politikamız var tabii. Ya ben kendim akademisyen değilim, yani hocalarımız gibi. Ben yani yöneticilik yapıyorum vakıfta, inşaat mühendisiyim. Biz bu çalışmalara başlamadan önce 2014'te başladık yani bu dilsel çalışmalar. Çünkü bizim amacımız Türkçenin dışında Mezopotamya dillerinde çok dili bir üniversite kurmak olduğu için dillerin statüsünü hemen araştırdık. Bir çalışma grupları oluşturduk. Ondan sonra bizim üniversitede eğitimi bu dillerle verebilir miyiz diye bu çalışmaları yaptık. Tabii ki yani çoğunlukla biz Kürt dili üzerine çalışıyoruz. Akabinde bizim uzmanlardan oluşan bir ekip bize bir dil politikası, yani biz dedik ki biz eğitimi Kürtçe vermek için ne ihtiyacımız var dille ilgili. Bizim bu ekibimiz de 10 yıldır devam ediyor, hani onu öyle söyleyeyim. Çok sayıda o her bir çalışmamız 20 ve üzerinde insanla yapılıyor. O saydığım çalışmalar çok, hani zaman almamak için detayına girmedim. Ve bize dil bilimcilerimiz ve bu sahada çalışan eğitimcilerimiz ortak bir yol haritası çıkardılar. Yani dilin eğitim dili olması için gerekli, dünyada bütün diller kendilerine nasıl yapmışlarsa tabii ki Kürtçe özelinde, yani ne ihtiyacımız, ne reel durumumuz, ne elimizde ne var, bundan sonra ne yapmamız lazım. Biz tam olarak 2014'te 2015'in Mart'ına kadar 5-6 aylık bir süreç tamamıyla bu dil politikamızı oluşturmak, yani vakfın dil politikasını oluşturmak. Sonradan bunları çalıştıkça süreç içerisinde tabii bunları revize ettik, yeniledik. Tamamıyla bizim bir dil politikamız var. Yani bizim temel şeyimizde eğitim dili olabilmesi için, o kaliteye gelebilmesi için gerekli olan bizim bir şeyimiz var. Tabii ki bu çalışmaları bizim kendi imkanlarımız çerçevesinde yürütüyoruz. Yani bir sıralaması var, bir öncelikleri var ve o şekilde devam ediyor. Kadınlarla ilgili de bir cevap vereyim. Dil çalışmalarında, hani Kürt dil çalışmalarında burada şeyler var. Bir kişi değil yani kadınlarımız. Çok bilmiyorum, ben biraz şeylere acaba böyle şey mi oldu? Bu mesela bizim folklor çalışmasındaki bir fotoğraf. Ha, öyle mi? Tamam. Bizde erkek sayısı fazla kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk başladığımızda tek bir kadın arkadaşımızla, yani listede. Çünkü bu mesela listeler oluştururken biz vakıf yönetimi olarak tabii şey yapmıyoruz, uzmanlar toplanıp yapıyor. Ondan sonra bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 biz ısrarla, özellikle son 6-7 yıldır mutlak suretle kadın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Ve bazı çalışma alanları çok uzmanlık istediği için biz de mesela gruplarımızı 20'den fazla yapmıyoruz. Yani kolektif çalışmalarda 20'den fazla uzman katılınca ağırlaşıyor. Çok zor oluyor. Bizim de şartlarımız, devlet değiliz, bir şey değiliz. Yani bir parlamentomuz yok, bir statümüz yok. Bir sivil toplum kurumuyuz yani. Dolayısıyla o ekonomik şartlarımız ve diğer şartlarımızı en optimum şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kadın konusunda hassasiyetimiz var yani. Evet. Özür dilerim. Son bir şey söyleyeceğim. Yani dil, bunu söylemek istiyorum. Ne yurtsever, şöven duygu patlamalarıyla yaşar, bunu deneyimleyip görüyoruz. Ben de Kürt Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Kürt Dili ve Kültür Anabilim dalında çalışmalar yürütüyorum. Ne anlaşılması zor edebi makalelerle ya da metinlerle yaşar. Bütün diller için bunu söylüyorum. Bir dil resmileştirilmedi mi, eğitim öğretim dili olmadı mı, anayasal güvence altına alınmadı mı, toplumdaki varlığını maalesef sürdüremiyor.
bunu şu an alırsınız, hemen anayasadan geçer bu gece ve politikalar işlemeye başlar tıkır tıkır. Ya da bunu 50 sene sonra, 75 bile öngörülebilir değil benim için şu an. 70 sene sonra o dili konuşan 100 kişi kalır. O zaman resmileştirilirsiniz ve istediğinizi yapın dersiniz o topluluğa, halka. O zaman da evet bir anlamı var. Mücadele sonunda edinilmiş bir haktır. Lakin toplumsallaşması için yani geç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar şu an eve her gittiklerinde dominant iki dil arasında Türkçe ve İngilizce diyebilirim. Bir Türkçe kelimeyi yanlarında götürüp gidiyorlar eve. O evde Kürtçe konuşulsa dahi çok farklı kombinasyonlar var elbette. Ama durumumuz vahim bence. Çok şey olmayacağım. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu oturumu sonlandıralım. Sorusu olanlar aklınızda tutun. Diğer session'da zaten cevaplanacaktır. Tamam mı? Şimdi 1.40'da burada olalım. Çünkü aramızdan bayağı çalmamız gerekiyordu. Aynen. 1.40'da burada olalım. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun. This afternoon's session is going to be in English. So those of you who need interpretation, make sure you have it and it's working. Gozde is there, so if anyone has any problems with the interpretation, just give her a shout and she will sort it out. We're very, very grateful to the European Union for supporting this event. They do require us to keep a record of who attended. So there is an attendance sheet going around the room. We had 70 people, amazingly, on the Menti this morning. I'm not quite sure how that happened, but we only have 40 odd on the attendance sheet. So if you haven't signed it, we'd be very grateful. Walid here has it. Anyone who hasn't signed it, please grab it, and then the European Union will love us and potentially give us some more money in the future to do really great events like this one. At least that's the plan. So this afternoon we've had a really fascinating beginning of the discussion this morning, talking about some of the opportunities, challenges, constraints that exist in Turkey for multilingualism and the revitalization of the many languages that are spoken in Turkey, many of which many people are unaware of. But now we're going to again go abroad briefly to hear from my colleague on the left, who's going to talk to us a little bit about the Gaelic language, which, like Kurdish, is not a minority language, it's a national language, but it faces many similar challenges. So Anastasia, quickly, she was previously a chair of the UN CERD committee, that's the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. She's worked similarly in the Fundamental Rights Agency of the EU. She has a huge track record of working on Roma issues in Ireland, including being a founder of a very important and interesting organization called Pavy Point. And she's going to talk to us a little bit today about the Gaelic language and its use and status in Ireland. Thank you, Anastasia. Thank you very much, Claire, and thank you all for the invitation to be here and for the very useful and stimulating morning that we've had. Bamailam idus cúpla focail ará a deanga féin, tá anáthas ar an bheith liviniu agus seansa be agam chun caintliv marial Gaelga agus na rudí atá dul ar aigdún. I wanted to say a few words, firstly in my own language, and what I said was that I'm very happy to be here with you and to have this opportunity to share some of our experiences. I'm afraid I do so not as an expert in linguistics or in the Irish language, but as someone who has taken an interest in its development and found some very interesting parallels this morning, as well as some contradictions with what you were saying. And the first thing I need to say really is I was very interested to hear the way you all spoke about the question of identity and language and the importance of language for identity. And I have to say, in the case of my country,
and my language. And here I would like to speak about Irish as my language. It's our national language, but it's spoken only by a minority of people, although most people in Ireland have a passing knowledge of Irish. It would not be correct to say that people do not know it, but it's only spoken on a daily basis by a minority of people. Approximately 40,000 people are speaking it on a daily basis. But the question of identity and language in our case has become disaggregated, and there is a very strong Irish identity that is not entirely dependent on daily speaking of the Irish language. But what I have to say is, where there is a strong Irish identity, what follows is an interest in the language, and what follows is an interest in being able to express oneself in the language. So I just found that interesting. Anyway, what I want to do very briefly is to, first of all, introduce myself, then talk about make a comment on the current context for Irish, speak a little bit about the journey that has been taken by our language to get here, and then deal slightly with the current situation and what I see as some problems and possibility. My own language history, I do not come from the part of the country where Irish is spoken. But my interest in Irish has always been an intersectional interest. I have felt that the importance for me is of linking the language with other struggles, with the struggle for social justice, with the struggle for human rights, and also with the struggle for economic justice. And being very clear that the people who, in the Gaeltacht areas, and that's the word we use to describe the areas where Irish is spoken, were very often the people who are most marginalised in rural areas with the least economic opportunities. The other thing I have felt to be important to link Irish with is the barriers of marginalisation, minoritisation, and also racism. And many Irish speakers leaving Ireland as emigrants found themselves faced by a very direct and explicit racism because of their inability to speak the language of the country they went to, which was mostly the UK and sometimes the USA. And that in its turn had a very negative effect on the language at home, because they sent back the letter saying, if my brother and my sister is coming here, the most important thing is that they can speak English properly before they get here, so they can get good jobs and get to the next stage. At the moment, this is a period of confidence in Irish. The Colleen Kuhn, which is The Quiet Girl in English, was nominated for an Oscar last year, the first time an Irish language film was ever nominated for an Oscar, a feature film. The poetry in Irish is very well received globally, and there are also a number of TV series, soap operas, documentaries, and a variety of other things that create the conditions for popularising Irish. And some of our Olympic swimmers, Olympic oarsmen and women all speak Irish, so these things are creating a different dynamic around Irish and creating a confidence in Irish as a language of opportunity and a language of success. We also have at the moment a language planning process. The state is very concerned that by 2050 we would have very few people speaking Irish, so a comprehensive language planning process began in 2015 with language planners appointed in each area around the country. And associated with that, what are listed there as Gael Scolanna, and by that I mean schools where Irish is the spoken language, have sprung up not just in Gaeltacht areas, but also throughout the country. And that's been really important. But schools are not enough. And the numbers of children reared through Irish is dropping. So even although I'm able to speak to all of these positive things, and if that continues the way it has been, the trend has been going, there would be very few people speaking Irish on a daily basis in 2050. And one of the things there I'll come back to later is the gender dimension.
and the difficulties for women marrying into Gaeltacht areas, for example, marrying into areas where the Irish language is spoken without Irish, and the sort of exclusion and gender, well, I won't say oppression, but gender discrimination that my women friends in those positions can experience. And lastly, I would say, doing business in Irish is very hard. It's our national language, but in a lot of areas, if you present to do your state business in Irish, you'll have some difficulties. How did we get here? 19th century, the British, having tried very hard for a number of years, decided we needed a proper primary school system, and of course that was compulsory education through English. And there was direct prison sentences and others for the teachers of the hedge schools, as we call them, who were teaching traditional literature, culture, and also a very good comprehensive curriculum, including Latin and Greek and other languages, old languages, through Irish at the time. So the English compulsory education and the great hunger of 1945 to 1987, which accompanied it, successfully did away with a lot of Irish. But towards the end of the 19th century, there was a big Gaelic revival, which played a key part then in the independence struggle. And what was important about that was the fact that a lot of the speakers learned as adults. And for example, a lot of the leaders of our national rebellion in 1916 were Irish speakers, but Irish speakers who actually learned Irish as adults. So that created a new dynamic around the Irish revival, which began in earnest in 1922 after we got partial independence. But Gaeltacht areas, as I said, were poor. Immigrants and migrants were discriminated against, and there was a heavy dependence on compulsory Irish in schools and for civil service. So, for example, for someone of my age, in order to get into university in the what we call the Leaving Cert A levels in the UK, and you have different terms from it in other countries, one had to achieve honours or a very good standard in Irish. Up to this day, if you want to become a primary school teacher, in order to get into the college to become a primary school teacher, you've got to have a very high standard in Irish. Some of us feel strongly that it is important that primary school teachers can have a high standard in Irish, but we are campaigning to ensure that that standard is achieved during the process of the teacher training and education and not put up as a barrier, because in fact it has the capacity not only to make it difficult for people to enter that profession who could be very good at it, but it's a very explicit barrier for the diversification that's taken place in my country, for the racism that's always been experienced by travellers and Roma in my country, in our country. So that can be a really big barrier for people who are marginalised in the education system, who were, I have to stop in a minute, who were, God, I haven't said half enough so far, who were marginalised in the education system, and it wasn't such a good idea. 1960s onwards, a shift in the revival and towards a modernisation process. So Irish music, Irish events, a different way of looking at things, moved to include a very explicit economic focus through an organisation set up by the state called Údarás na Gaeltachta. Successful campaigns led by a lot of us who are what they would now call the 68ers, to set up national radio and television stations through Irish, really important. And then summer colleges, but meanwhile, they did away with the grants. Every household that spoke Irish in a Gaeltacht area got a small grant for their children. And I'm going to make the closing comments. I'll only take an extra minute, I promise, Claire. So that's a bit of a comment. That's a bit of a journey to get here. The socio-linguistic vitality can be intergenerational also, we have found, via recognition of new speakers, adult speakers. Secondly, the low prestige and backward designation, even as Gaeilge in Irish, they say a dul ara, going back to the Gaeltacht area. It requires economic initiatives, in my experience, as well as just socio-linguistic ones and a focus on the language. Music and arts are important, but
In our case, I believe what has been important and continues to be important is moving policy from mostly male-led conservative religious and traditional cultural biases to incorporate women and gender dimensions, young people and race equality dimensions, because with these, a different dynamic. Confidence is growing, but critical mass is required, and confidence, as my last remark can I say, has also enhanced the focus by travellers who are a traditional Irish nomadic group on their own language, which is oral and not widely known or spoken, usually referred to as cant or gammon or shelta. Thank you very much. Thank you very much, Anastasia, and that was great to hear about your Olympic swimmers and oars people who are accepting their prizes in Irish, which is, I think, a lovely image, but also reminding us about socioeconomic inequality and racism. And I think this is something that Turkey also grapples with, because you have new languages being spoken. Maybe they're old languages, but they're increasing. Arabic would be one example. And it's just kind of really interesting to think about how those long-standing languages on the territory interact with new languages that people are bringing into the country today. But we're going to move straight on to our next speaker, who's Associate Professor Olgun Akbulut, and he's from the Kader Has University. And he is a legal scholar focusing on human rights and the Constitution. And he has previously worked at Harvard Law School and the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, which many of you may be aware of, also focuses heavily on minority rights. And he's published on all sorts of subjects, from peace and in constitutions, self-government for minorities. But he's going to share some thoughts with us. Over to you, Professor. Thank you so much. Good afternoon to all of you. Yeah, I'm a lawyer, unfortunately. So I will do my best to present the legal basis of these linguistic issues in 15 minutes. So I'm going to start with the following. First, the international law box. What do we have in the international law box in terms of protection provided to linguistic minorities? And what do we have in the second box? That's the domestic law. So international instruments on minority rights. Here is the list. We have 1992 UN Declaration on Minorities, 1992 Council of Europe Charter for Regional and Minority Languages, and 1994 Council of Europe Framework Convention on National Minorities. Then we have 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. So all these four documents are minority and indigenous specific documents. When it comes to 1966 ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Article 27, it's just Article 27 focusing on minority rights in that document. Otherwise, it's a general human rights document, okay, which is an equivalent of ECHR, European Convention on Human Rights at the Council of Europe framework. And the 1989 Convention on the Rights of the Child is also a UN document. In Article 17, 29, and 30, there is also provisions about minorities, minority kids, their education, their ethnic, cultural background, and also for indigenous people, indigenous kids. You know, there are some, provisions there. So, what's Turkey's role on this? Turkey signed none of these minority-specific instruments. So that's the Turkey's policy. If there is a minority-specific international instrument, Turkey is not a signatory. If there is a provision in a general human rights convention focusing on minority rights, Turkey makes a reservation there. So Turkey is a party to ICCPR, but made a reservation to Article 27. Turkey is a party to UN Children's Rights Convention, 1989 Convention, but Turkey made a reservation to Article 17, 29, and 30. So that's the Turkey's policy vis-à-vis international law on minority rights. So what's the legal basis for minority rights in Turkey? We have 1923 Lausanne Treaty. It's a peace treaty concluded after the First World War between the Allied powers and newly established government and state centered in Ankara. So Lausanne Treaty, yes, provides minority rights in its article between 37 to 45. And that's simply copied and pasted from the so-called Mother Treaty, Polish Minority Treaty, and the other treaties of the 1920s,
other peace treaties. Because after the First World War, boundaries changed, state boundaries changed in Europe. And in those peace treaties, there are provisions about new minorities in Europe. So Lausanne's provisions on minorities are kind of the continuation of that trend in Europe, in continental Europe. But there are some differences, of course. In Lausanne, unfortunately, minority rights are provided just for non-Muslim groups. In other peace treaties, is for ethnic, the term ethnic entered in our life after the Second World War, racial, linguistic, and religious minorities. Anyway, Lausanne Peace Treaty is the only legal basis for minority protection in Turkey even today, after 100 years. Even Lausanne Treaty is limiting Turkey in its relationship with post-Second World War minority instruments, this is the list in here. So when Turkey makes a reservation, for instance, to ICCPR Article 27, Turkey uses Lausanne provisions and says that only for Lausanne minorities I can recognize Article 27. Only for Lausanne minorities I recognize Article 17, 29, 30 in the Children's Rights Conventions. So Lausanne Treaty today, first of all, serves as the single legal basis for the minority protection in Turkey. Secondly, it also limits Turkish relationship with the post-Second World War international law and human rights law and minority rights law. Also, Turkey is not participating any works or Organization of Security and Cooperation in Europe and its office in Hague, High Commissioner on National Minorities. Turkey is not even participating in any conferences at High Commissioner on National Minorities in Hague. I was there. All the representatives of the OSCE countries were there. We were celebrating 20th anniversary of the Hague recommendations, but there was no Turkish representative there at any level. They don't want to listen even. Not participating, not listening, not talking. So what Lausanne Treaty provides? First of all, it provides mother tongue education for non-Muslim groups in Turkey. Secondly, it provides public financial support for minority schools and establishments. It provides linguistic freedom in the press. It provides some linguistic rights before the courts. These first two, more or less the focus of today, because of this occasion of the International Mother Tongue Day, so I'll focus on that. So for instance, in Article 40 Lausanne, there's a right to establish, manage, and control at their own expense. This is also a discussion in international law, whether public funds should finance the schools or it should be at their own expense and so on. But at least in Lausanne, in this Article 40, it says at their own expense. Any charitable, that's foundations in our legal system, religious and social institutions, and any schools and other establishments for instruction, schools plus other establishments in any kind for instruction, and education, with the right to use their own language. Right to use their own language is important because we don't see this right to have a mother tongue, right to use your mother tongue, right to have an education in mother tongue as clear as that in many other instruments. So in Lausanne, there is a right to mother tongue education for the recognized minorities of Lausanne, full stop. For instance, even in UN Declaration on Minorities from 1992, mother tongue education is mentioned as a principle, not a right. So Lausanne, much older than 1992 declaration, has a much more clear and strong formulation there. So I will continue if I can. Yes, I can. The next one is Article 41. So when it comes to public instruction, Turkish government will grant in those towns and districts where a considerable proportion of non-Muslim nationals are resident. This is also a rule when it comes to which groups you need to provide minority rights. There's also this considerable number issue there, enough number. That's more or less a ratio, minorities ratio in the population they are living in, minority-majority ratio. So when there is a considerable proportion of non-Muslim nationals are resident in that area, then at primary schools, first of all, state should provide facilities. Then the instruction shall be given to the children of such Turkish citizens through the medium of their language. This is also mother tongue education. This provision will not prevent Turkish government from making the teaching of the Turkish language obligatory in the said schools. Yes, that's a rule, and it's implemented today in here. More or less, it's an international rule. Nowhere in the world where
mother tongue education is provided to minorities, the education is not provided in a single language. They are bilingual kids, okay? You start, I'm not, there are linguistic experts in here, I'm not going to go into details. I'm learning from them. Yes, education starts in the mother tongue, but when it comes to graduation level, the kid is bilingual. So that's the international rule, and it's also in here. That means we knew the rule, even from 100 years back. In towns and districts where there is a considerable proportion of Turkish nationals belonging to non-Muslim minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of public funds under the state. So minorities are allowed to have equitable share from the public funds in those areas for their minority establishments, especially for minority schools. It could be municipal or other budgets of educational, religious, or charitable purposes. So it's also there. There's a public funding for minority schools in here. Then let's continue a little bit with the domestic legal basis. This is Article 49, Paragraph 9 of our Constitution. That's a rule there since 1982, and still there. It says no language other than Turkish may be taught as mother tongue to Turkish students at any level. So that's a prohibition of mother tongue education in Turkey, other than Turkish. As clear as that. There is a prohibition in our constitution. But the last sentence gives way to Lausanne. The provisions of international treaties are reserved. The reserved international treaty is Lausanne. Otherwise, it will be meaningless, you know. How are you going to implement Lausanne rules as long as there is a clear mother tongue education prohibition in your constitution? But it gives an opening to Lausanne there. Then we have 2007 law on private educational establishments, and in here it says minority schools are those guaranteed by the Lausanne, but nothing else. Minority schools in Turkey, for the schools established and providing education for the Lausanne minorities only. And these are Greek, Armenian, and Jewish minorities. Although there is not a list, numerous clauses in law, we say, a list of minorities in Lausanne. Traditionally, Turkey recognizes these rights for Greek, Armenian, and Jewish populations. Only in 2013, some 11 years ago, an administrative court in Ankara recognized also Assyrians as a Lausanne minority. But that's only the fourth group entered to the team. And also we have law on teaching foreign languages and learning different languages and dialects of Turkish citizens. There has been an amendment in 2022 in Article 1 and 2. So the result is courses on living languages and dialects. That was the topic of this morning. So you had good examples of it. However, in this case, mother tongues are taught to these minority pupils as a foreign language. That's how I can formulate it. Because this is not an education in mother tongue. Their mother tongue is taught to them like they are learning a foreign language. That is how we formulate it, at least in law. So when I compare box 1, international law, and box 2, Turkish law only consists of 10%, not more than 10% of the international law on, let's say, linguistic minority rights. So the value of Lausanne, on the other hand, is that's the only legal instrument, first of all, we have at hand, which is at least respected and implemented when it comes to minority rights. Secondly, Lausanne is known as, and also taken as, and also respected as the founding treaty of the Republic of Turkey, even still today. So it occupies a primary position when it comes to Turkey's relationship in international law. As a human rights lawyer, I can even argue that Lausanne somehow occupies a superior position than other post-Second World human rights instruments Turkey is a party. That is so sad, but that's the reality. So, for instance, today the Turkish government arguing new policies to go against international human rights law, not respecting, for instance, the judgments of the European Court of Human Rights. But when it comes to relationship with the Lausanne, they're not that tough, I would say. So Lausanne occupies a superior position even than human rights instruments, although it's a 100-year-old treaty. On the other hand, all three branches of the government in Turkey, executive, judiciary, legislative, they respect Lausanne and they tend to support Lausanne rights.
Constitutional Court in Turkey regularly refers to Lausanne articles when it comes to minorities and so on, and other high courts in Turkey as well. And executive branch, at least not attacking Lausanne, clearly, directly. And legislative branch respects Lausanne when it comes to like amending new laws. And they pay respect that it shouldn't go against Lausanne provisions and so on. So they're respectful there. However, on the other hand, as I said, right holders are very limited in Lausanne. I'm not going to open the discussion of what does a non-Muslim mean in here, and I don't want to bother you from technical legal issues and so on, but it's limited anyway. For instance, in post-Second World War international law, those instruments on minority rights, the right holders are quite wide. Ethnic / cultural, religious and linguistic. That's the terminology of today. We left racial minorities behind. Even ethnic today equals cultural. We are not looking specifically at your ethnicity and so on. Cultural difference should be enough. Then we have linguistic and religious affiliations. But at Lausanne is non-Muslim, which sounds like it's only religious groups are provided rights, but there is a contradiction in here. The right holders is kind of a religious group, but the rights are not religious specific rights. As we have just seen, there are mother tongue education. Mother tongue education is not a right for religious minorities, right? So in other words, we all know that Lausanne minorities are ethnic minorities, they are linguistic minorities, they are also religious minorities, but they are formulated as non-Muslim groups in Lausanne. But we, the lawyers, can continue discussing it among us, okay, how to solve this contradiction. And my conclusion is, our legal basis is too narrow to provide meaningful rights for linguistic minorities in the country. And I have two solutions. First one is technical and legal. Yes, we can push the country to ratify Council of Europe instruments. Yes, we can push the country to withdraw their reservations from ICCPR and to Children's Rights Convention of the UN. Then you can ask, what about this general prohibition at the Constitution? Because there is a mother tongue education prohibition in our Constitution. I think if Turkey recognizes, ratifies international minority rights instruments, we can benefit from that opening. International instruments are reserved. Lausanne provisions are reserved is not the language there. The language is international instruments reserved. So Lausanne is the first international instrument, and unfortunately the only international instrument in Turkey's relationship with minority law, but you can add others and benefit from that opening in the Constitution. So we don't need to, we don't need to change the Constitution. So we can simply sign and ratify. But then I think we also need something else. We need a law on languages in this country. And that law should clarify our relationship with the language. The language of the public institutions, the official language, the language of the working place, the language of the academia, diplomacy. What is a minority language? What's an official language? What's a national language? Where does sign language stand? How can we communicate with public institutions in our own language? Whether public institutions should provide legal services or public services only in minority language or in that region, or in the official language, and so on. So we need to document all of this in one single document, preferably. So we need an extensive law on languages in this country to clarify this language issue in one single law. It shouldn't be the initiative of a certain person or a certain minority that, trying to speak his language and communicate with the public institutions and so on. We should donate him with a legal basis, that person. And my second solution will be the policy solution. We need training programs for minorities, lawyers, civil society, sorry to say that, but also for academia. The knowledge on international minority law in this country is too weak. We are, I guess, very good in researching on historical issues and pains and so on from anthropological, sociological, historical perspectives, but recently we have started discussing how to formulate our needs in line with international instruments and so on. I think we should
we have a long way to go ahead of us. But we need training, even for academia. Then we can discuss what to do and how to formulate our demands at international level. Thank you. Thank you so much. That was so fascinating, and I think it really has set out for us and reminded us again just how challenging the territory in legal terms is, in terms of having to negotiate these spaces which are incredibly narrow and, in fact, for some, in legal terms, pretty much non-existent. So I think that was a very salutary reminder. But I'm going to move straight on to our last speaker, but certainly by no means least, who is Nicolas Lavrat, who recently took up the position of the UN Special Rapporteur on Minority Issues. He is a Swiss national, working as an academic as well in Geneva University, and author of many, many books. But I think he's going to speak to us from his, maybe his UN perspective, although he's here on an unofficial visit. But over to you, Nicolas. Thank you very much. First, I'd like to thank the organizers and the supporting funders for this conference and the invitation. It's very useful for me to be able to come in this country, like in many other countries, and to engage in discussion, debate with representatives from different minorities, trying to grasp, understand what the situation is, what the problems are, what the issues are, because my mandate is on minority issues. It's not your afternoon of luck, because he's a lawyer, I'm also a lawyer, so 2 in a row, that's real bad. But also to say that having a lawyer's training, I believe in the power of the words and not in PowerPoint, so this is why I don't have a presentation on PowerPoint. And yes, I'm here as a UN Special Rapporteur, but the task that has been given to me by the organizer, the theme of my presentation, is more about Council of Europe instruments and mechanism to deal with minority language issue. There are several reasons for that. One is that Europe has a unique setting, better norms, better control mechanism for minority rights than in general international law. And so, yes, it is interesting to focus on these European instruments and practices, and actually, more specifically, on the Council of Europe approach and instruments. So, to start with, the right to speak and to pass it to the next generation, your mother tongue, is a human right. And Council of Europe is mostly a human rights organization. And just facts, Turkey is a member of the Council of Europe since 1950. It's been a long time. And as such, as all member states of Council of Europe, Turkey is party to the European Convention on Human Rights. So I will look at this convention and how it works to protect the rights of minorities to practice their own language, but I will also have a brief look to two other instruments that were mentioned, the Framework Convention on National Minority and the European Charter on Regional Minority and Minority Language. Naturally, it will be very superficial, short, because 15 minutes to present all that is a bit short, even though I heard this morning that Turkish time is not Swiss timing, so maybe I'll have 15 Turkish minutes. And just to conclude, as you said, I'm a Swiss citizen, French-speaking Swiss citizen, so I'm myself part of a linguistic minority in my country, because demographically, it's about 70% of the population of Switzerland who speaks German or Swiss German, which is a dialect, and only 20% who speaks French, and we have a few Italians, about 8–9% altogether. So, let's start with the first convention, the European Convention of Human Rights, which is extremely important. It also has a very efficient and powerful control mechanism. You know, there is a European Court of Human Rights that
can be seized by any individual or even group that is victim of a violation of its right under the convention. As you said, it's not a minority-focused instrument, it's general human rights approach, and in the convention, as regard minority language, I think there are 4 provisions that can be interesting, actually 3+1. The first one is the right to respect for private and family life. Very clearly, that concerns what happened within the family, within the house, and very clearly, except in case of national security and so on, there are a few exceptions, the state authorities are not allowed to intervene and to interfere with family life. So the use of language in private circle is in principle protected by the European Convention of Human Rights. The second interesting article is the article on freedom of expression, Article 10, which says, I quote, "Everyone has a right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authorities and regardless of frontier." And then there are a few exceptions, again, which allows to limit. You've noticed they say nothing about the language. So do you have the right to receive any information in any language? Clearly, any information, it says. In any language, it doesn't say. We'll see. And the third interesting provision, I think, for minority language is not in the convention, but in the protocol, the first protocol. There are many protocols to the convention, and they have the same legal value. Article 2 of the first protocol is dealing about the right to education. And here again I quote, and it says, "No person shall be denied the right to education in the exercise of any function which it assumes in relation to education and to teaching. The state shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions." No mention of language either. And then we have this +1 article, which is Article 14, which guarantees that in the enjoyment of the rights guaranteed by the convention, there should be no discrimination between persons, between citizens. So if you combine the right to non-discrimination with either of these 3 articles, maybe you can have a protection for minority language, because we could admit that the fact, for example, that your right to education is provided in a state language which is not your mother tongue could be equal to a discrimination. And we were many to advocate that until, unfortunately, last year, or fortunately, maybe it clears things up, the European Court of Human Rights, in a series of decisions last autumn, so in 2023, decided that no, you don't have the right to have education in your mother tongue, even invoking Article 2 of the protocol and Article 14. And actually, there was a series of cases concerning Latvia and concerning persons who had as a mother tongue Russian in Latvia. And Latvia changed the law on education in 2018 and required that most of the teaching be done in Latvian. And the problem, so in public school, probably they can do it, but they also request that to happen in private schools. So the Russian community there, or the Russian-speaking community, had many private schools, and so some parents and children seized the different legal authorities, judicial authorities in Latvia, and when they went through the whole thing, they went to the European Court of Human Rights in Strasbourg. And so, among the other claims that the applicant made, they considered that the right to education, that you find in Article 2 of Protocol 1, in link with Article 14 of the Convention, was a clear discrimination, a clear violation of the Convention. And then the judges, in a long decision, but there is this very specific paragraph, and I will quote it because I find it a bit shocking, say, I quote, "Depending on the context in which Article 14 has been invoked, the court may examine allegations of discrimination from different angles. On the one hand, it can be argued
that the state has a positive obligation to treat different groups of people differently, chiefly on the ground of the fact that the mother tongue is different. Looks good. On the other hand, it can be argued that all people, irrespective of their mother tongue, are in relevantly similar situation insofar as they wish to have access to education in a particular country. Sounds less good. And then the judge say, and listen, I find it very worrying. I quote again, while those aspects are so intertwined, one could say that they are two sides of the same coin, the court considers that the present case has to be examined from the latter perspective, that is to say, from the perspective of the right to have access to education system in Latvia as a whole, given that neither domestic law affords particular status to any other language than the Latvian language, nor the convention, the European Convention of Human Rights, contains a specific provision on the rights of minorities, and the applicants rely on Article 2 and Article 14, and the court considers it's not equal to discrimination. So, worryingly, but interestingly, it seems that the principle of non-discrimination, which is enshrined in all human rights conventions, is not sufficient to ensure proper protection to minorities. And I don't have time to argue here, but yes, it is the case. This is why in the Council of Europe, they have developed two other instruments in the 90s dealing specifically with minority situation. Naturally, as was said, Turkey signed neither of them. The first one I will start with is chronologically the second one, the Framework Convention on National Minorities, which was open for signature in 1995. We know Turkey did not sign, but they're not alone. For example, Belgium, where everybody knows there is no minority issue. France or Greece did not sign either. So Turkey, unfortunately, is not isolated. So in this convention, there are a few provisions interesting for a minority language. Article 5, for example, I quote, says, the parties undertake to promote the conditions necessary for persons belonging to national minorities to maintain and develop their culture and to preserve the essential elements of their identity, namely their religion, language, traditions, and cultural heritage. So here there is a recognition that the state should promote the conditions for language, minority language, to be practiced, to be transmitted to the next generation. Article 9 of this same convention says, I quote again, the parties undertake to recognize that the right to freedom of expression of every person belonging to a national minority includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas in the minority language without interference by public authorities and regardless of frontier. It's exactly the same wording that the European Convention of Human Rights, except that they add in the minority language. And this is needed. Also, Article 11, dealing with the name, the right to use for a person belonging to a minority, his name or her surname, patronym, and first name in the minority language. And yes, unfortunately, it's a very difficult issue in many countries, and this is part not only of language, but of identity. I mean, your name, I think we can all agree, is an important part of your identity. And also Article 13, precisely dealing with education in minority language and not recognizing a right to have public education, but recognizing, I quote, the right to set up and to manage their own private educational and training establishments. So, and yeah, I was forgetting Article 14, which specifically gives the right, I quote, the parties undertake to recognize that every person belonging to a national minority has a right to learn his or her minority language. So there are few provisions, and they are important. But as it is a treaty, it only applies to those countries who have signed and ratified it, and those who haven't are not subject, or at least not formally subject to these provisions. Also interesting, this convention has an
application mechanism, a committee of independent experts, 16 of them. Until the 30th of October, I was the vice president of this committee, so I know how it works. And we do monitor the situation in all the countries which have accepted the convention. And issue of minority language is very central in every case where we are going. I say we, I'm sorry, I'm not part of this committee anymore, but where this committee is going. And I think it also helped develop the content, the concept of the minority language. Second convention, I'll be short, is called a charter, European Charter for Regional and Minority Language. Turkey did not sign it either, but it's not alone. You will find, among others, Albania, Belgium, Bulgaria, Estonia, Georgia, Greece, who did not sign, and a bit more hypercritical, Azerbaijan, France, Italy, North Macedonia, or Moldova, they have signed but not ratified, so they're not bound by this convention. What is interesting in that one, which is focusing on language, is that it attempts to give a definition of regional or minority language. And the definition is the following. I will not go into too many details, but it's a language traditionally used within a given territory of a state by nationals of that state who form a group numerically smaller than the rest of the state's population and different from the official language of that state. So it's a very broad definition. But unfortunately, the state, when they ratify this charter, they can decide on which language it does apply. So the situation you have in Turkey with, let's say, status privileged minorities, you can also have it in many other countries where the states say we recognize some linguistic minority right, but only to these and that grouping, not others. So, to conclude, I think it's interesting also to have a brief look at the objective of this charter. I will not go on the provisions. First objective, which is stated in Article 7, is, I quote, the recognition of the regional or minority languages as an expression of cultural wealth. And I think it is important just to go beyond the specific interest of persons belonging to a linguistic minority to keep their language, to keep their identity, but I think it's a civilizational issue. It is important that we do not all end up speaking Globish, which is bad English, as I'm doing right now, but that we keep this diversity. It's really, as the convention says, cultural wealth. We're worried about the loss of biodiversity. It could be a threat to life on Earth. I think the loss of diversity in culture, in language, is as dangerous. So there are very noble aims in this convention. I will not go to all the other one except one, and I will then conclude, which says, I quote, the provision of appropriate forms and means for the teaching and study of regional or minority language at all appropriate stage. So it's not only primary education, basic education, but even at higher education, university, there should be teaching in minority language because, again, the way you think, the way you understand the world which is around you is different considered from this language on that language. So again, it's a common interest. It's not only the interest of person belonging to the minority, it's a common interest to preserve that. So the very short conclusion, and a bit unfortunate that I have to make, is that general human rights are minority blind, as I could say, meaning that they're not very useful for minority rights. And this concept of non-discrimination, which is a negative non-discrimination, is not sufficient. And by the way, if you have a full understanding of non-discrimination, it not only means not treating in a different way persons who are in the same situation, but it also means not treating the same way persons which are in a different situation. So my friends, judges at the European Court of Human Rights in Strasbourg, they forgot that, and very clearly, when you say, well, there are different mother tongue, but as long as they have access to education in any language, that is non-discrimination. Clearly, no, this is discrimination against minority. So this is why these minority instruments are important,
And I'm confident one day Turkey will move towards ratification. Thank you. Thank you very much, Nicholas. So we have concluded our presentations, and just to take you back to this morning, we heard about the amazing practice from the Mesopotamia Foundation. We heard about the really inspiring work of Tadnet. We heard about the Finnish inspiration, and then we've heard from our 3 panel members this afternoon. So the floor is open. We have quite a long time for questions now, as Guzdev and I have been promising you since this morning. So, and I think what we might do is take our friend's suggestion and not pause for a break this afternoon, but people feel free to go out and get tea and coffee or use the facilities as you see fit. I think there's loads of food still left. There's simit, there's all sorts of lovely things to eat outside. So do feel free to come and go, but maybe we'll see how many questions we have. If we run out of questions, we'll have a break, but if not, we might just continue through so it's uninterrupted. But I don't know if we have questions for this panel or suggestions of things that could be done in Turkey based on, from the audience, based on what you've been hearing today. I see there's a question here we can start with. Hi, everyone again. I think, first of all, thank you for the wonderful presentations. And my question, I'm afraid, will take us a little bit away from Turkey and to the region that I work in. I represent MRG, and I coordinate our Central Asian projects at MRG. And my question is, on this, I will try to be short and formulate it well. So I understand, of course, the moral obligation and kind of the human rights obligation behind everything that we've been talking here about language rights and mother tongue education. But for example, in Central Asia, to put it in practice, we very often, when we talk about specifically mother tongue education, for example, there is a trend. It's available, but there is a trend that it's on the decline. There's a decline in interest in mother tongue education among parents who understand that exactly because it stops at the university level and there is no university level education or anything beyond available in mother tongue. Many parents just don't want to, send their kids to school in mother tongue. I think that's a pretty, practical consideration. That's one. And two, again, sometimes when speaking with some minorities in Central Asian countries, we hear sentiments such as, well, my language, I can speak my language in my family, I can speak my language, on the street, or even go to school in this language if I want to. So I feel like it's, I have enough access to it already, but I live in, let's say, Uzbekistan, so I should really speak the state language as well. So why should the state provide or protect any other language for me instead of trying to actually give me opportunities to learn the state language, i.e. the majority language? So it's a bit of a kind of reverse there. And again, it's quite a practical consideration too. And so I guess my question is, what do we say to such arguments? Is there, or do we just kind of agree with the fact that minority language education or mother tongue education is on the decline for very practical reasons? And so what can be, I guess, done about this? I'm not sure who you're directing. Anybody. Anybody who wants to take it. Volunteers? Go ahead. I'm not very good at okay. That's a very good point and very delicate one. Actually, in the Framework Convention on National Minority and in the declaration from the UN, the right to choose to be treated as belonging to a minority or not is to be protected. And the difficulty we have, and it's a fascinating academic issue for us, is how to articulate individual human rights towards the state, minority rights to be protected towards the state, and individual rights towards minority. And sometimes there could be tension. So
it's really hard to have any provision as long as we recognize this right to choose. And I think it's an important aspect of human rights and minority rights, both. Second, I think it's a cultural thing. Just to give you an example, and actually it's not about, well, it is about minority language, but being learned by the majority speaker. In Switzerland, education depends on cantons. So this level below the states, we have 26 different cantons, and they decide on the education policy. And everywhere in Switzerland, you start learning a second language at the age of 7, usually. And there is debate in several German-speaking cantons that the first foreign language, or the first language that you learn beyond your mother tongue, is English, because we live in this world where English is rational, and not French or Italian, as it used to be, because they are national languages. And there have been so far, if I remember correctly, 6 votations. So the population of this canton, German-speaking, they vote whether second language should be the national language, either French or Italian, so the minority language, not the state language, or English. And in all these votations, they've decided not to move to English and to keep the teaching of the national minority language because it's part of the country's identity. So I think beyond the formal thing, whether there is a right, not a right, there is this broader approach that you have to understand why it is important and to help also families, and we can understand there is a huge literature also on what happened in Quebec, because Quebec wanted to impose French because they're like a French isolated population in Northern America which is speaking English, and many immigrants to Quebec, they wanted their kids to have the best possible chance in economic life, so they wanted them to learn English. So it's a really recurrent question, and I think it's not only a legal one. I'm sorry, as a lawyer, not, well, no, actually I'm not sorry, but I have to say, law doesn't solve anything. And if I can just yes, say, please. in that rest of you about English, I think by now English is actually slightly waning in a number of parts of the world, even if it's what we're speaking here. So let's not be too downhearted about that. Secondly, I agree very much with Nicholas. This is, I think, some of this question, which very much applies to my language as well, I have to say, it's really about the dominant discourse and how the dominant discourse presents the minority language, presents the minority, presents the lesser used language, and the persecution that has gone with it for decades and for generations. So why would you want your children to be getting educated in a language that doesn't look as if it's going to get them anywhere? So for me, it goes back to a thing about shifting the cultural understanding of language and shifting the economics that go with it and shifting a number of those things, none of which will happen overnight. But I think the dominant discourse affects our thinking about language and affects the way we present ourselves in it. Secondly, I also believe, though, that the capacity to get a higher education or third level education in a minority language is absolutely crucial. And irrespective of whether the FCNM, the Framework Convention, is part of, some of the countries you mentioned actually have signed the darn thing and ratified it as far as I can recall. But irrespective of that, I think the actual push for third level education in minority languages is absolutely crucial. I would say even for Turkey, for example, one of the things, I was on that Framework Convention committee for a number of years in the earlier days as well, and one of the things that we used to do then, which I thought was really useful, was to actually do parallel processes with countries that hasn't signed or ratified, so that you became involved in a particular pilot initiative with the country to encourage them to do something. Now, sometimes it went absolutely nowhere, but the very fact that the Council of Europe came there and got involved began to raise some questions. So
in a sense, it's coming at it for me in terms of trying to change the discourse on one hand, but on the other hand, a top-down approach that's also about trying to make provision of that sort of education somewhat fashionable. In Ireland, we have failed dismally, in my view, but we do have one university where you have to actually, Galway, you have to be able to teach through Irish in order to get some of the tenured positions there, and where there are programs that are taught only through Irish. But there's no easy answer, but for me it's top down and bottom up, and pushing at both ends. May I a bit? Yeah, quickly. Being a right holder in minority rights law starts with self-identification. Yeah. So first of all, you self-identify yourself as a minority in order to benefit from minority rights. And minority law is not running after a person who's willing to assimilate voluntarily with the majority. Okay? We are dealing with those people who are wishing to protect his language, culture, history, and so on, and transfer it to the future generations. So as long as that person is not interested in any of them, we are not in the field of minority rights law. He can do whatever he wants. But we have to first legally guarantee that person is not going to put himself or herself in a disadvantaged position with his choice, or her choice, okay? So before choosing to assimilate voluntarily or self-identify himself, herself as a minority, we have to guarantee that choice wouldn't put that person in a disadvantaged position. As long as we do it, there is a free choice there, of course. As long as we are not forcing that person to assimilate in the majority, and the assimilation is voluntarily, it's okay. We are in an Armenian foundation in here. Many Armenian populations in this country changed their surnames from Yan to Oğlu, right? We all know it. Just in order to not sound in the society as an Armenian, because it's a disadvantaged position. So as long as we guarantee them that they won't be in a disadvantaged position and there will be pure equality and non-discrimination in law, then the choice is there. Yes, we can still provide rights for individuals from the group who are willing to, get education for their pupils in their mother tongue. But the same group, the other individuals may choose the opposite. So, Do you not think we have a responsibility, though, as people involved in this movement, to create conditions, I would have thought, is what our job is really, to create conditions where people can collectively and individually make exactly the choices you're talking about? Because if we don't do that, who's going to do it? If we don't work to create those conditions, which I would have thought is very much our starting point. Sorry. So that's it. Thank you. I also think we're moving quite away from the situation in Turkey here, because in Turkey, as we've been hearing this morning, it's not the situation that you can study full-time in secondary school in your language, but you can't go to university. This is not an issue for most of certainly the non-Lausanne Treaty languages spoken in Turkey today. So I think we need to focus maybe on some more foundational aspirations. So are there other questions? We have a question. Ben Sayın Levrat'a soru sormak istiyorum. I'll be speaking in Turkish. So, Sayın Özel Raportörü Türkiye'de sık sık göremeyeceğimizi düşünerek fırsatı bulmuşken soru sorayım dedim. Çünkü özel raportörler resmi davetle ülkelere resmi ziyaret yapıyorlar. Bizim azınlıklarla ilgili Olgun Bey'in uluslararası sözleşmelere koyduğumuz çekincelerle ilgili sunumundan da görüldüğü gibi özel raportörü resmi davetle Türkiye pek davet etmeyecektir. Bizim şu anda Avrupa Birliği ile ilgili sürecimiz hemen hemen buharlaşmış durumda. Dolayısıyla bu kaldıraç artık elimizde yok. Reform süreçleri tamamen bitmiş durumda. İlerleme raporu kelimesinden, isminden ilerleme kelimesi de çıkarıldı. Dolayısıyla Avrupa Birliği artık bir kaldıraç değil Türkiye'de insan hakları alanında.
azınlık hakları konusunda kısmi iyileşmeler ilerleme raporları döneminde oldu. Bu seçmeli dersler, üniversitelerde bölüm açılması gibi. Sayın Levrat'ın şu tespitine ben de bir insan hakları savunucusu olarak katılıyorum. İnsan hakları alanı azınlık hakları konularında yeterince maalesef duyarlı değil. Ben de kendi çalışma alanlarımda insan hakları kuruluşlarında bunun mücadelesini vermeye çalışıyorum. Uluslararası alanda da bu sıkıntı var. Şimdi Avrupa Birliği kaldıracı elimizde artık olmadığına göre Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin ne zaman ortadan kalkacağı, iki taraftan birinin tercihiyle sadece bu bekleniyor bir konumdayız. Ama Birleşmiş Milletler hala var, alive and kicking. Ama çok da Avrupa Birliği kadar güçlü bir kurum değil. Biraz önceki davet konusundan hareketle. Ama bulmuşken Sayın Levrat'a sormak istiyorum. Biz Çerkezler Kuzey Kafkasya halklarının bir parçasıyız. Bizimle birlikte Türkiye sürgünle soykırım sonucu gönderilmiş olan halklardan Ubıklar dillerini kaybettiler. Bizim dillerimiz yok olmakta olan diller listesinde, yine Birleşmiş Milletler UNESCO'nun listelerinde. Sayın Levrat'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler veya kendisi özel raportör olarak Türkiye'de resmi olarak tanınmayan azınlıklar için neler yapacak? Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği'nden boşalan alanı tamamen dolduramasa bile daha aktif olacak mı önümüzdeki dönemde azınlık hakları ile ilgili? Hem özel raportör olarak hem diğer mekanizmalarıyla Birleşmiş Milletler'in bize ne faydaları olacak onu sormak istiyorum bulmuşken. Thank you for this very direct question. And as you said, states cannot be compelled to sign treaties. And if they don't sign treaties, we don't have a strong legal basis to act with them. As regards minority, the mandate I have in the UN with the Human Rights Council is not about minority rights. It's about minority issues. So in my view, you don't have to be qualified legally as a minority to be facing minority issues. So that broaden the scope. And we also know that in the current architecture of the international society, the responsibility to implement human rights obligation relies on state. So we have to work with states because they are the ones who have this primary responsibility. Now, I've been reading carefully as a lawyer long time ago and in my academic work, but now that I have this responsibility as a special rapporteur to promote and implement the Declaration of '92 on minority rights, person belonging to minority and so on. And there is an interesting Article 9, which says that actually all UN-related organizations, specialized organizations, and probably even other, shall work to implement this recommendation. So I think one way to move forward is to go through all these organizations, technical organizations, UNESCO, and so on and so on. And I'm sure in their work, they have addressed many minority issues. And I will try, with the help of some computer and artificial intelligence or all these things, to compile all these actions that have been taken as regard minority issues by all the countries if possible, and then to engage with countries saying, okay, you don't want to do it as a minority issue because you don't want to sign minority convention, but you're doing it with the UNESCO, with maybe, I don't know, ILO, ITU, whatever. There are plenty of things. Actually, it's the complexity of international life, because we don't have, even UN, it doesn't have a general competence. It's limited in this and this and that. And actually, also because I have this mandate, I've been checking all the other mandates, and I think none
of them is as broad as mine. It's just minority issues, final. So I'm not constrained by legal definition, reservation. It doesn't mean that state authorities will agree to cooperate with me. May take time. But I think there are many other avenues than the purely legal avenue. And I say that as a lawyer. So, for example, as regard Turkish authorities, I don't know if I will be invited by Turkish authorities, but I'm very happy to be invited for events in Turkey, and I hope there will be others. And hopefully at some point we can engage in a constructive dialogue. I'm not expecting to solve minority issues anywhere during my mandate, but if some minority situation can be improved, I'll be happy with that. And if it's in Turkey, even the best. Thank you. Thank you for your presentation, all of you. I'm glad to be here. I have a question about the facts, higher education. I am a higher education specialist who wants to go to abroad. I'll help their support documents. I support the minority rights and minority language, mother tongue languages. Okay, but however, we look to in Turkey issue, we have lots of minority departments, especially I'm a Circassian. We have Circassian department in Düzce, in Kayseri. My question is that what about facilities after graduation, this mother tongue departments, especially in Turkey, what will expect from UN or European Union or United Nations? Thank you. I mean, my question is that I'm going to study Circassian language, you know that, okay, but we have the problems after graduation, after graduation, we don't have lots of, you know, that facilities. Do you have any project after this March project? Just my question is that. I don't know is the answer to that, but what I do know and what I can tell you is that for the minorities that I work with and have worked with throughout Europe and globally, including in my own country, you're absolutely right. There are questions about access to education. There are questions about participation in education. There are questions about outcomes, but then there are clear questions about impact and consequences. And that is where we come right back around again to economic questions and questions about creating conditions where people can actually work at the level to which they have actually achieved their qualifications. I will not undertake to answer the local question though about this project, so I am saying that's a dialogue and it needs to become a much more specific part of our discussion on the rights of minorities. Thank you. Because they're not good enough in my view. But it does demand something that's going off the radar in a hurry, called positive action, you know, and called quotas and called targets and called the right of people who have, and that is how we as women globally have made progress in the last 100 years. And those things were applied for us. They need to be applied broader. They also need to be applied, by the way, to women from minorities in a very explicit way. Thank you. Very few. I have one good example to your question. Once I was doing a research at Åbo Academy University in Finland. There are two official languages in Finland, Swedish and Finnish. Swedish speakers are just 5% of the society, but for historical reasons, it's also an official language and so on. And also in Åland Islands, the official language is Swedish.
At Åbo Academy University is a Swedish-speaking university. And in the same city, which is Finnish name is Turku, there's also Turku University. So Finnish-speaking students go to Turku University, Swedish-speaking students go to Åbo Academy University. And I was at Åbo Academy University because they had the Human Rights Center. And in that center, I met with some students and so on. And they said, like, we are having difficulties to study law in Swedish in here. I said, why? I mean, aren't you Swedish speakers? They said, no, we are mother tongue Finnish speakers. Then I asked, why you are studying law in Swedish in here? They said, we will have an opportunity to work also in Sweden. So that could provide you a better opportunity. Plus, I also heard that Erasmus students coming from outside Finland in the EU Erasmus framework, they also choose Swedish-speaking university because they provide better education. So it happens. Thank you. Shortly, the example you give, yes, exists in many cases, but it requires that this minority language in one country is a dominant language in another country where you find higher education institutions, universities. I change hats. I've been, and I'm still quite involved in university life in my country, and promoting interdisciplinarity and all these things. And I'm just amazed how much money is being spent on serious scientific projects which are pure jokes. I mean, when you are a natural scientist and you say, we need to understand that because maybe what, they don't even know, but we need like $500 million, they get $500 million. And we in social and human science, we don't. And it is a problem, because you can see many of the problems facing our societies are not coming from understanding whether this small particle is X or Y or Z or whatever, but it's because people don't understand each other and so on. So there is a need for at least our, let's say, rather rich societies. There are other places where there are basic needs that need to be fulfilled first. But otherwise, it's really an existential need to invest more in understanding this diversity of thought. It is as important as knowing whether this particle spins this way or that way. And that's 1 million I've spent deciding that. So 1 billion, sorry. And second, we also need to start building a narrative, a discourse, as you say, Anastasia, in this global world where everybody speaks, because higher academia, at some point it's in English anyway, because this is where the literature is and so on. But the big disadvantage the English speakers have is that they only have access to this literature in English, which is dominant mainstream literature. And most of the innovation comes not from the mainstream literature, but from other literature that probably do not have access, because they're not mainstream, to the mainstream publication. So those who can access this literature, which is not Anglo-Saxon literature, they have a strong advantage. So we also have to portray that, and I know it's long-term changes, but it is needed, and there is hope that at some point it will come. So you don't necessarily need to have a neighboring country with university in your minority language to believe that minority language education and research will be developed. A question here and then a question at the back. I think both of you have spoken before. I would love anyone who hasn't spoken before to speak. We'll come to you next. Ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi Kürtçe hala yasaklı. Bütün etnik kimliklerdeki gibi aslında Lozan anlaşmasından beri bütün etnik kimlikler birçok travma yaşıyor. Kürtçe konusunda mahkemelerde hala Kürtçe konuşulmuyor. Mecliste milletvekilleri hala Kürtçe konuşulmuyor. Mecliste Kürtçe konuşulduğu anda mikrofonlara kısılıyor ve anlaşılmayan dil olarak giriyor. Zaten okullarda seçmeli ders olarak verilmiş olsa dahi 50'den fazla öğretmen atandı ve okullarda da müdürün inisiyatifine bağlı ana dil noktası veriliyor. Hastanelerde hala Kürtçe konuşulamıyor. Şimdi Lozan'a gelince
Lozan Anlaşması'nı imzalayan devletler bu noktada niye bu kadar çaba sarf etmemesinin, biraz da çünkü o anlaşmaya varan devletlerin de aslında bir şey yapmaması ve bu sorun, Kürt sorunu ya da diğer etnik kimliklerin sorunu yeni bir sorun değil. 80 yıldan fazla yaşanan bir sorun ve bu noktada çözüm noktası devletlerin kabul edilmesi, devletlerin kabul etmesi bunu. Ve Lozan Anlaşması olduğu süre içerisinde de Kürtler açısından, etnik kimlikler açısından bu sorun çözülmeyecek. Ben şunu sormak istiyorum, yani Avrupa Birliği'nde Lozan Antlaşması'nı destek verenler bu noktada tekrar bir çaba içerisine girmeyecekler mi Lozan Antlaşması'nın feshi için? Yani Lozan Antlaşması'nın halklara uygulamış olduğu bu mağduriyetin giderilmesi açısından devletler bir şey yapmayacak mı? Çünkü Türkiye'de ve diğer birçok yerde şu gözüyle bakılıyor. Avrupa Birliği'nde de böyle. Evet, Kürt sorunu var. Evet, etnik kimlikler sorunu var. Evet, şu sorunu var ama bu noktada Avrupa Birliği de, yani Kopenhag'da dahi o zirvede bile çok bir adım atılmadı. Sadece Kürtlerin sorunu var, etnik kimliklerin sorunu var ve bu yaklaşım süre geldi gidiyor. Bu noktada çözüm noktasında Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de çözüm olma noktasında bir üretkenlik olacak mı, bir adım atılacak mı? Olga, do you want to talk about revisiting the Lausanne Treaty? I wouldn't argue to cancel Lausanne, first of all. It's the only legal document we have at hand. We have to benefit from it. Canceling Lausanne will mean excluding all these Lausanne minorities from the legal space. But what I can argue is, like we all argued, yes, we could encourage Turkey to sign and ratify other instruments which could provide rights and freedoms for other groups as well. Lausanne negotiations, I mean, when we go back 100 years back, yes, Kurdish issue was discussed there, but at the end of the day, the treaty provided rights for non-Muslims only, keeping in mind that, you know, Alevis in Turkey, they are Muslims, so excluding from Lausanne, and Kurdish population in Turkey, they are also Muslims, so let's exclude them and so on. So it historically, technically, perspective tells us that yes, they are excluded. But treaties can be interpreted over the time in a different way, which I did a year ago, whether at the centenary of Lausanne, Lausanne linguistic rights could be extended to other groups. But it's a 30 pages old, long article, so I'm not going to go into details. It's published in European Journal on Minority and Groups Rights, published by Biril. If you like, maybe we can agree on that, if you read. I find very interesting the case you gave about the fact that you may have persons speaking Kurd language and go to hospital and they are not treated in the mother tongue. Well, that would touch many human rights. That would touch many issues of health. And actually, I've started taking contact within World Health Organization to have some sort of instruments, they have different type of instruments, to guarantee that whoever comes to a facility, hospital, or whatever, to be treated, should be able to find someone who understands the tongue of this person, the language of this person. Naturally, maybe not a tourist who is just there by chance, but like you have the right, as part of your right to health, as part of the right to life, to be able to communicate when you are in a life-threatening situation. So that's typically the way we're not addressing frontally the issue of minority rights or minority language, but saying, well, actually there are rights everybody agree should be enjoyed by everybody, and there is a case of discrimination, because if you cannot explain what's your situation, your chances of being healed or saved are much less. So I think there are ways to go sideways. I know it's not satisfying, I would say symbolically, but it's an improvement.
And once you have enough improvement, then the next step, the symbolic one, becomes easier. So the lady at the back, and then this lady whose name I've forgotten again, Sumaira. But the lady at the back to go first, the lady here, and then Sema. Thank you very much. Well, Professor Akbulut has explicitly put the legal situation or legal framework of minority languages in Turkey. So we don't have any legal backup here. And I'm working in civil society, but at the same time, I'm an academician working in the field of applied linguistics. At the same time, I also belong to a minority group, so I'm trying to combine all of these, together. And one of the most important needs we have here, for instance, currently it's the International Decade of Indigenous Languages by the UN. We're trying to keep up with the developments going on. We're trying to, make our voices heard. But most of all, we need action. In order to have action, we need resources. And we don't have resources here. I think that applies to all the minority groups here who are represented. So we need more support from EU and United Nations to use these small human resources we have, but even these small human resources do not work when we do not have other resources. And this is a kind of vicious circle, because if you try to work and if you don't get any outcome, any result, if it doesn't work, people just give up, understandably. So we need more actions than words here. So I would like to hear more about these parts. For instance, I don't want to be misunderstood, but some of the minority groups across the world, not only in Turkey, are never heard. Never, ever. We need more place, more room, more resources for this sort of groups, actually. And if EU or UN don't do it, who is going to do it? We're just a bunch of people here trying to, do something. And we appreciate the effort here, for instance, by the Minority Rights Group International. We have had many opportunities, all of us. But that's just a small step. We need more. And time is very, very important, because in a generation, there won't be any languages that we will be, even if we have resources, there won't be any languages left. It's urgent. So it's not a question, I know, but I feel like I have to say this because this is the situation, actually. Thank you so much. It's true. I think we all know that for civil society to function, there is a certain amount of resources that has to go in. Otherwise, things just can't. The voluntary efforts can be done, but things cost money. I mean, we got this room free today, but we still had to pay for people to come. So, but I think everyone takes that. I wouldn't look to the UN to solve that problem, because the UN is very short of money right now. But I will mention that there is an annual event where anybody from an NGO or a civil society organization can go to Geneva and can make their case. And participants went in November to that from this group, so that was excellent. Yeah, but we may not have the money to pay your flight, but if you can find your way to Geneva, you can go and speak to the UN. You can confront the Turkish delegation in the UN. Sema's going to speak in a minute. She's regretting already the fact that she said she would speak. Can we go to the lady, Sumaira? Sumaira, here. Thank you. First, I'm Sumaya Slim, human rights defenders and also a lawyer. So first, I would like to congratulate you, sir, Dr. Levert, for your
new position as special reporter, and I hope you succeed in the challenge that you face as you are working now as a special reporter. And in fact, I have two questions. The first is that, okay, what are the most important items in the context of your work for the next period or the nearest period? The second one is that, what is your vision and plan as a special reporter on minority issues within the framework of your new mandate with regard to dealing with the increasing intensity of conflict around the world and especially in the Middle East region, and the impact of this on the minorities and how they enjoying their rights, and of course their rights for their language and preserving their culture and so on. Whether this conflict have the rights or يعني links with the cultures or the language, or for example for the political regions, or even for the climate change and conflict for the resources. As these violations of the rights may include such a culture assimilations or indigenous discrimination, or restrict on the use of minority for their language in the education, please serve public services and official documents. In cases of the armed conflicts, these violations could could limit their access for all their rights, and can go as abuse for their human rights being, not just as for the rights of minorities. Thank you. Thank you very much for your kind word and the questions. I have a report coming very soon to the Human Rights Council which details my priorities, so I will not, it's a 25-page report, so I will not resume it here, but one point which I find is extremely important, and it goes alongside what we already tried to say, is to try during my mandate to show how minorities contribute to the wealth, to the diversity of societies. Having stable societies, resilient societies, is, in my view, based on the recognition of the positive contribution of minority as minority, and person belonging to minority as persons belonging to minority, and to the national society, to stable and resilient society. So naturally, that will not prevent me to deal with abuse against minority people and so on, no problem, but I think this has not been explored enough, and narratives, even for lawyers, narratives are important. And so if we can, in sufficient number of cases, have a positive narrative about minorities, I think it may help to improve the situation. Second, I will not go on climate change. I mean, it's too broad, and as you ask for priority, I need to have priority. I cannot deal with everything. But this issue of minorities and conflict is a very delicate one. Because, first, you're right, in many cases, they are at the heart of the conflict. They are the cause or the alleged cause of the conflict, and if you want to find a peaceful solution in the end, you will need to find a solution for minority. So there's a clear link between international security and minority issues. But at the same time, we know that many governments are using the arguments of national security to restrict the right of persons belonging to minorities. So it's very delicate. I have to strike a balance on that, because I don't want to fuel the governments that use national security issues to restrict the right of minorities. But on the other hand, it will be a contribution to peace and security to have proper solution of minority issues and minority rights in many, many situations. If you're around, we can discuss other topics, but I don't want to spend all the time. And this report is
coming soon, I hope. I don't know, I've given it in more than a month ago, so when it goes through the whole system, it will be public, and I hope you'll be okay. I'll be happy to have comments from any one of you who take the time to read, and I'm here also to listen. Emma. Microphone. Thank you very much, and thank you for the organizers and all the speakers of today. It was really illuminating for all of us. Although I'm not going to speak on behalf of the EU, I'm going to ask my own questions bothering me. And I also have empathy for my friend who asked about the non-implementation of Lausanne, but none of the signatories are after that. I think there's also the issue of reciprocity between Greece and Turkey, that's another issue. And then probably generally, if every country in the world is free to define their own minorities, then nobody can challenge Turkey's inadequate definition of minorities. That's another issue, I think, because, I mean, you know, look, Alevis certainly are not recognized. They have their worship place is not even called a worship place. It's a religious minorities are also a big issue. But so therefore Lausanne is very, very inadequate. And starting from that, I just wanted to ask you, Professor Akbulut, a detailed question about that. For example, in the article it says the minorities are to manage and control at their own expense the minority schools in Turkey, but they are not even allowed to do this because it's the anomaly of their schools status is private schools, but they're not private schools, they're not state schools, so they don't get state funds. They cannot operate freely as a private school, so that's a huge problem. I mean, it's not, and in the past, if they had challenged, I wonder if they had challenged legally, they would have won in the European Court of Human Rights probably, because they're not really, I mean, Lausanne is not implemented properly in Turkey, and this is a huge problem for all the minorities. Thank you. First of all, I don't know whether the Lausanne minorities did file a case about the issues they are facing daily at minority schools in Turkey before the Turkish courts. So let's say yes. So then it may go to the European Court of Human Rights after exhaustion of the domestic remedies and so on. So when such an issue goes to European Court of Human Rights, it will be discussed under right to education. Monsieur Levra just mentioned, you know, Protocol number 1, Article 2. That article on right to education is formulated in a way that you are not preventing, you shouldn't be prevented reaching a school when there is a school exists there. So it's not a right to education in a social rights format. It's a right to education formulated in a first generation human rights, individual rights. So there has to be an educational establishment there. You want to reach to that establishment, and you shouldn't be blocked as much as that. For instance, it's not a right to education in a way that states are under the responsibility to establish schools. Okay? Then, however, we may use that right with an argument that in a certain minority school, some national rules or regulations or the attitude of the director or the regional public institutions and so on, in a way preventing a quality of the education there. So it's a minority school, established by law, has an international protection, but because of these attitudes of the public institutions and so on, you cannot benefit fully from right to education. Yes, you can argue that before the European Court of Human Rights. But unfortunately, European Court of Human Rights had very few judgments on minority schools. One of them was just mentioned by Monsieur Levra, the case against Latvia, decided recently, a couple of months ago. I'm going to touch up on that a little bit. But previously, for instance, when in the Transnistria region, that's the buffer zone between Moldova and Ukraine, there was this, you know, Romanian/Moldovan-speaking Latin alphabet used minority schools there. Schools there, let's call it, not minority schools, because the area belongs to Moldova in general.
But of course, there is this Russian army there from the end of Second World War. It's a buffer zone. The Transnistrian Regional Authority is politically, economically, militarily, strongly linked to Russia. Russia is funding everything there. So one day they said, schools are closed. Now you will have a Kirill alphabet and Russian-speaking schools. Okay, just over the night. Okay. Then it went to European Court of Human Rights. European Court of Human Rights said, yes, there is a violation of right to education. The court didn't very much specify the right to mother tongue education because the intervention to that school was very Russian way, very hard. Over the night, the schools are closed, and the next day, the pupils had no school. Or they were given the choice of going to Russian schools and studying Kirill alphabet that they didn't know at all. So the court found a violation there. That's package one. But the same court, a couple of months ago, said Russian minority schools in Latvia can be closed. And it's all fine. Well, so as a human rights lawyer, I did my best to understand the difference. In the first case, yes, the intervention was very harsh. In the second case, the intervention was quite mild. So there was a program, and it was going step by step, okay? But at the end of the day, in the first case, mother tongue education, if you would like to interpret it in that way, was protected. In the second case, no. I am not going to argue that European Convention on Human Rights provides mother tongue education. Definitely not. The right to education article is very limited. But I think the European Court of Human Rights did something really bad in this second judgment a couple of months ago. There is this method of interpretation applied by the European Court of Human Rights. Sorry for bothering you with these legal issues and so on. So one of them is like recourse to international law instruments. If the issue is not very well detailed in the European Convention on Human Rights, so you can recourse to other international instruments and benefit from them. But unfortunately, in this case against Latvia, the European Court of Human Rights recourse to other international instruments. I showed you the list in here, but didn't benefit from them. Even the court went beyond its power and argued that all these rights in other international instruments about minorities and linguistic education and so on, there are no rights there. It's just principles, and no one respects them. That is a bit too much. I think all the institutions in Europe should protest against the European Court of Human Rights. That is going beyond their powers. The European Court of Human Rights is not empowered to interpret other international instruments, the content of them, and concluding even that there is no right there, it's just principles, no one respects them, it's very weak and so on. You can either benefit or not, but you can't interpret and undervalue them. So I think European institutions at the moment should go against the European Court of Human Rights and criticize it. If the court will gain a better space in that area, then the question is, what is Council of Europe going to do with minority section and the minority instruments, the expert committee or the advisory committee? What are they going to do? What is left to them by the court? So we are quite at a risky situation in Syria. Yes, we have the court. Yes, we can benefit from it, but we have to be, well positioned before taking the step and so on. Thank you. This gentleman. We're going to have about 10 more minutes of questions. So if you have got a question hovering at the back of your mind, try and crystallize it. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum sunumlara. Brastimi duklas az Kürdi bepeyvim. Demek ki giringer, hani hem de civaki giring tane jbeko roja zaman zikmaki ev nikaş sevim beşedmeşe ve mukhabım az varım bergetine de ez Türkiye bir doğumum. Doğrusu çok güzel. Doğrusu ana dil azınlık günün tartıştığı bir dönemde ben Kürtçe soru sormak ve katkı sunmak isterdim. Ama maalesef çeviri sanırım Türkçeden İngilizce, İngilizceden Kürtçe var. Ben de bu nedenle Türkçe devam edeceğim. Şimdi tanım, ben bir katkıda sunduktan sonra aslında soru sormak istiyorum. Bence bizim temel sorunumuz bir tanım sorunu var. Nedir tanım sorunu? Azınlık tanımı ve azınlığı biraz da kabul edilmiş olma meselesi var. Yani biliyorsunuz işte azınlık tanımı ulus devlet inşasıyla birlikte başladı ve 1815 Viyana protokolünde de sözleşmelerinde, görüşmelerinde azınlık tanımı 3'e ayrıldı. Dilsel, dinsel ve ırksal.
Ama devlet tanımı, ki bu ulus devlet tanımının temelinde bir erki ya da bir topluluğu, bu topluluk bazen bir etnik kimlik olabiliyor, bazen dil kimliği olabiliyor, bazen de inanç kimliği olabiliyordu. Dolayısıyla bir erki, bir kimliği diğerlerinin üzerine tahakküm kurmasına alan açma ya da tahakküm kurmasına yasal bir meşruluk kazandırma oluyor. Nitekim bu erk, yani bu gücü, yani egemenliğin gücünün elinde bulunan bu erk ya da bu topluluk kendi pozisyonu korumak açısından bu tanımı değiştirebiliyor, Lozan'da değiştirdiği gibi. Lozan'da azınlık tanımı sadece din üzerinden konumlandırdı ve arkadaşlarının da hatırlattığı gibi dinli tanımı da eşit bir şekilde uygulanmadı. Süryaniler daha yeni idare mahkemesiyle bazı haklarını elde ettiler. Aleviler hala edemiyor, Ezidiler hala edemediler. Bu şu demek, aslında şunu söylemeye çalışıyorum tekrardan. Tanım sorunu şurada. Biz azınlık tanımı ve azınlık hakları mücadelesiyle mücadele ettiğimiz andan itibaren aslında dezavantajlı ve hakları ihlal edilen topluluklarını steril bir pozisyonu almak, steril bir duruma almak ve zamanla aslında biraz daha sanki ölümlerini seyretmek gibi oluyor. Çünkü ulus devlet anlayışı ve azınlık tanımından bu yana her yıl binlerce ya da onlarca, son zamanlarda daha da azaldı, kimlikler, diller ölüyor, yok oluyor ve korunamıyor. Koruyamıyoruz. Çünkü tanımın kendisi aslında o bahsettiğim inanç, etnik ve dil egemenliği erki elinde bulunan toplumsal sınıfa bir konfor alanı yaratıyor. Biraz da aslında toplumsal cinsiyetten bahsettik. Tam da evet, erkek aklıyla ulus devlet aklının benzeşmesi, kendisine bulunan bir pozisyon yaratması oluyor. Şimdi azınlık tanımları yapılırken ya da azınlıkların haklarının korunması tartışılırken mevzuatlardan ve mahkeme içtihatlarına atıfta bulunuyor. Ve genelde görüyoruz ki bu mevzuatlar da yetmiyor. Yine hatırlatmak isterim. Ulus devlet erkin elinde bulunduran Türkiye gibi birçok azınlıkların haklarını keyfi bir şekilde reddedebiliyor. İşte milli güvenlik gibi soyut bir kavramla. Temellendirmeyen bir kavramla. Dolayısıyla bizim belki de burada tartışmamız gereken ya da sormak istediğim, katılımcıya sormak istediğim şey şu. Velev ki, diyelim ki egemen olmayan ya da ulus devlet erkinliği elinde bulundurmayan toplumsal sınıfları haklarını uluslararası mevzuatlarda ya da diğer mevzuatlarda tanınmamışsa, doğal hukuk ya da doğal hak kapsamında bunları korumak için ne yapılabilir? Çünkü dediğim gibi keyfiyet var. İşte dinsel tanımda Ezidilerin bir hakkı yok, Kürt oldukları için. Alevilerin bir hakkı yok, çoğunluğu Kürt olduğu için. İnançsal tanımlama olmasına rağmen. Veyahut da Lozan'da bir din azınlığı olmayan Kürtlerin hakları nasıl korunacak gibi azınlıklar, yani mevzuat, pozitif hukukla doğal hukuk tartışmasında dezavantajların hak mücadelesini nasıl formüle edebiliriz ya tartışabiliriz ya da bu tartışmaya ihtiyaç yok mu gelmediğimiz zamanı. Teşekkürler. To take on the issue of the definition. Or do you want me to answer? Let me start to answer. So, what I believe is that in civil society, we have a working definition of what a minority is. And our colleague Ozgun has elaborated it. It's about self-identification. It's about people wishing to act in community along their ethnicity, their language, their culture, their religion. So in civil society, in movements among activists, we have a definition. Our problem is that the states don't agree. There is not an internationally agreed definition. And I mean, arguably, either Nicholas's mandate now or MRG's efforts over the last decade or two could have been dedicated to trying to achieve that definition. And people sometimes ask us why we haven't done that. And the reason is because when we have dialogue with states, including states like Turkey, we get a very strong impression that because minorities are interpreted or capture different domains in different world regions, and because there's frankly quite a lot of opposition from governments
to recognizing minorities, we are very afraid that any international definition that was agreed will be incredibly narrow and will exclude. I mean, for example, Turkey would almost certainly argue that they only wanted to consider the Lausanne communities. I mean, having a conversation with Turkey whereby they would include other communities in that definition is quite unlikely. And by the time you multiply that process by 200 states, each with their particular reason for excluding this group or that group, or then you have a definition which is either unworkable or is so narrow that it would exclude most of the peoples that MRG does work with and the communities that MRG works with at the moment, and who benefit from Nicholas's mandate and from the Minority Forum. So it's a very difficult, it's a very nuanced issue, and we go back and forward on it, and we have discussions about it. But we still believe that ultimately saying that it's self-definition and the people concerned have the right to decide whether they consider themselves a minority or not is the best starting place, in which case you leave the state out of it completely. And then we have to try to then use smart moves to, I mean, somebody mentioned the Yazidis, which is an interesting community, because in my understanding, and I'm not an expert, they're non-Muslim, but they also speak Kurdish. So in just the way that the Assyrians brought a case to argue that they should benefit from the Lausanne provisions, would it not be possible for the Yazidis to bring a case that they should benefit? And could that not be a kind of Trojan horse, to use a local-ish analogy, to bring Kurdish under the provisions of the Lausanne Treaty? So I think we have to be super smart at finding this tiny hole in the legal provisions and try to work through it. And as I've got the microphone, I'm going to abuse it slightly. I can't see too many other questions coming up, and I'm going to have 2 minutes to say one or two things in answer to some of the other questions, just very briefly. I'm going to say 3 things, one of which is a secret, so I'm going to make you swear not to repeat it. The first thing is to say that I'm really surprised that no one's mentioned the earthquake here in Turkey. And I think we need to recognize that the earthquake has had an impact on language use and language vitalization, revitalization and preservation, because the displacement from the earthquake has led many people who were living in linguistic tight communities now to be displaced, living in tents or best case containers. So I think we need to be aware of natural emergencies or other situations that lead to displacement and their impact on language. So I may be part company with Nicholas on the climate change there a little bit. But linked to that is to tell you that Gözde and I have been in conversation to a small extent with UNDP in Turkey, which links immediately to Nicholas's point about the UN organizations, agencies, and their duty under the Declaration on National Minorities, National Religious Linguistic Minorities, to mainstream minorities in their work. And we're at an early stage of our conversation with UNDP, but I think there's still some room for more minority mainstreaming. I mean, I think that the language barrier for people who have been affected by the earthquake to access aid and provisions, earthquake relief, has been a problem. But I think there are other elements of minority discrimination that have really impacted on that situation. And one of the network partners has done a great study on that, Romani Godi, and we're trying to involve them in that UNDP conversation. So we'll see about that going forward. And the last thing, which is the thing that I will share with you, but I want us to be discreet about, is that there is a periodic demographic and health survey done in Turkey. Now, originally this was a USAID-funded study and part of a global series of studies. It was last completed in 2019, and it included a language question.
So we went back and looked at the stuff, and it includes a language question. Now, we think that there's another study happening around now, and we're just trying to find out now if it also included a language question. Now, if it did, there may well be ways that we can look at language and other health outcomes, for example. It's a demographic and health survey. So we may be able to show, and this is very common in other places, that women who speak minority languages may have more difficulties in childbirth. So you may have higher maternal deaths for minority language speakers, because we see that in other places. So if we can use that study to show those kinds of patterns, as Nicholas was saying, then you can open up the discrimination route around language as a barrier to equal outcomes in whether it's health or in any other area of life, which may also be an interesting way to move forward. So I've abused the chair probably enough. I think what we're going to do now is we're going to go back to that Menti. For those of you who were here first thing this morning, we had a little quiz for you, and I think we're going to go back to get you to put in your answers again. So we have it here. Oh, we have to restart it. Gozde. Hopefully we can restart it. I'm not sure we can. Hopefully, you can go to mentimeter.com or capture the, or you can put the code in. And this was the result this morning. I imagine you're not getting asked the question on your phones. Can we reset it and restart it, Gozde? Oh yeah, here we go. So we're asking you if you believe that 5 languages will be spoken as mother tongue languages in Turkey until 2040, 2050, 2075, or for the foreseeable future they will survive grandchildren, great-grandchildren, great-grandchildren's grandchildren. We had 70 responses this morning, so we're aiming for a large number of responses, if you can get Menti on your phone. Oh, we have fewer. No, 2075 was 12 this morning, and it was... when it was open question, so people could send several. People could say several. So this is why we had 70 responses. On third and fourth. Okay. 2075 is still the most popular option. What happens in 2025? But I think the foreseeable future option has declined. So we haven't filled you with optimism. Maybe we've sobered you in terms of the challenges ahead. And then I think if most people have done that, we can move on to the question about the best ways to promote. Feel free to input. You should have in Turkish as well on your screen. And then Gozde is going to have to help me because these are all going to come up in Turkish. You got to get a microphone. But also government policy. Yeah. Technology. I don't think we had that one this morning. Yeah, that's down to you, Marco. Thank you. And also justice and legal, I think, is probably down to our I will go with education. professors. Aid in the center. State support, education. Somebody said love. Love? Yeah, of course, yeah. Don't worry.
And I did like Marco's comment about the online Sami courses for students not in the Sami homeland or who living in an area where there was. I think the pandemic has taught us something, that we can work effectively online. And then if we're running out on that one, the next one was challenges, obstacles or difficulties. I think this morning we had government. Discrimination we had this morning. I'm not. No, yeah, discrimination, government, hate speech. Racism, monolingualism, discrimination, state policy, state racism, constitutional recognition problem, narrow Lack of interest is a new one, I think, and that was something we discussed this morning within the communities. Yeah. State and discrimination. Yeah, resources. I don't think we had that one this morning, so that's a good reminder. And then the last question was opportunities. So it'd be interesting to see. Oh, we still have none. None. Yeah. Work in progress to make. Individual wish. Learning at home. Solidarity. Yeah. AI. No one is saying MRGI or special rapporteur. You're not hopeful with that. Not to solve it all, let's say. Solidarity. Technology is Yeah. really. Yeah. Digital platforms, artificial intelligence. Conscious youth. It even says our elderly, but I don't know what does that mean. It's also used as the senior public office. Okay, that's really great. Well, I'm very sorry if we're ending this event on a sobering note. We kind of deliberately had this event immediately before, well, in the days leading up to International Mother Tongue Language Day, and I'm sure that during the 21st of February there will be media coverage, there will be conversations. I know many of the network partners are organizing their own events in their local area where the language is cited. So we did this early to try to get sort of set some foundations and look at the international comparisons and try to get some inspiration from places like Ireland and Finland. They have their own struggles, but they don't have quite the challenges that minority languages have in Turkey. So I think probably what I have to do is wish you luck for the next week and hope that your local events go really, really well and it helps you build that interest in your communities in preserving the language. And as Nicholas was saying, seeing language diversity as a benefit and as a social good and a wealth that we should all benefit from, which biodiversity has now achieved, but linguistic diversity should do also.
and moving towards the kind of valuing of languages that we see in Finland and with Irish, where the languages is very much something, the Sami or Swedish are languages that the Finnish people see as a benefit and not as a threat or a challenge. So this is what we hope. And then I have a final task for you, which is to capture the QR code, which you see on the screen or on the door. Oh yeah, from the screen, please. Which is an evaluation form, and we just ask you to tell us a little bit about yourselves and your opinion of the day and how you feel it went for you. And you all gave up your Saturday to be here today, for which we're very grateful. So tell us if it was a good decision to come along today and how and if you benefited. But thank you very much. And last round of applause to all the speakers. Evaluation form responses, but thank you all very much for coming, and we look forward to continuing the conversation and the work together.